Chapter 1. The Beginning of Naruto Senju. Crack. Ahhhh. A young child screamed in pain as his kneecap was snapped. The drunken civilian lifted his boot from the boy's leg with a grin. "Come on, demon. Fight back. Give me the satisfaction of killing you," he shouted before raising his leg again, kicking the blonde boy in the chest. The small child slid across the ground in pain, his back hitting the wall of the alleyway painfully as his head started bleeding from the impact. The drunkard took a step closer before the moonlight cast a shadow over him. He looked up to see two ninjas on the rooftops above his head. "Shit," he said before turning and running away. The two ninjas dropped down, showing a scowl as they looked at the whimpering child. "Pathetic, to think this is the thing that killed so many of our comrades," the taller one said as he squatted down and lifted the boy into a sitting position by his hair. The moonlight hitting the tears on his face, the other ninja nodded. "Naruto Uzumaki. I hate that we have to stop them from repaying him," he agreed as they looked down at the small blonde in disgust. The first ninja glanced up at his comrade before looking around, seeing that there was nobody around. "What I don't get is where the hell his protection is. Ain't he meant to have an ANBU looking after him at all times?" The first ninja asked his friend as he let go of Naruto, beginning to feel outwards with his chakra to sense any nearby ANBU. The second ninja nodded before looking down at Naruto, who began to have some clarity in his eyes as he looked up at them. The kid's starting to focus," he said as the first ninja finished his scan. "His protection ain't here," the first ninja said as he glanced at his comrade, making eye contact with him as they shared a slightly dark smirk. The blonde boy looked up through the blood and tears that streaked down his face. "In a ninja-san," he requested softly. The second ninja pulled out a kunai. "Looks like we arrived just in time to witness some drunk civilian cutting up the demon," he said. The first ninja turned to Naruto and threw a few shuriken, embedding them in his stomach and arm as the boy shouted weakly in pain. "A hack." Naruto coughed as he fell down to his side again. The first ninja began to form a genjutsu around the area as the second ninja took the few steps towards Naruto and grabbed the boy by the collar of his shirt, slamming him into the wall with one hand as he pulled back his kunai. Itachi dropped to the roof of a nearby building and fell to his knees. "Kasen. Tusen? I'm so sorry," Itachi thought as tears fell from his eyes. He glanced over his shoulder as he remembered knocking out his younger brother. "And you, Sasuke, you've seen so much blood on this night. I'm so sorry," he thought as he pulled himself to his shaky feet, taking deep breaths to try and calm his emotions. Not a second later, a chakra signature moved over him. "Genjutsu? In the Carnival District?" Itachi asked himself as he looked to his side, activating his Sharingan as he looked around. Taking a few steps, Itachi looked down into the alleyway to see Naruto Uzumaki, his charge, be slammed into the wall. His eyes widened as time seemed to slow down, the Chunin's kunai moving towards Naruto's head. "No, I refuse to let any more innocent blood be spilt tonight. Not if I can stop it," Itachi thought as he dove down towards the attacker. Naruto's eyes came into focus as he watched the kunai moving towards his eye. "I'm done," Naruto said as the blade stabbed into his eye. Just as the blade stabbed through to the anterior chamber of his left eye, a black blur slammed into the ninja attacking him, ripping the kunai away and pulling not only his eye with it, but a slice of flesh from Naruto's nose, causing the blonde boy to fall back to the ground, screaming once more in pain. Itachi's elbow slammed the ninja's head into the wall, knocking him out in the simple movement before he turned towards the ninja casting the genjutsu, who only was just beginning to turn towards him anyway. Unforgivable, Itachi thought as he channeled all of his anger and sadness from the night into a single fist. Itachi charged at nearly untraceable speed towards the ninja, punching the back of his head with nothing but pure emotion. The ninja shot out of the alleyway, slamming through the glass window of a shop across the street. Itachi turned back to Naruto, his head clearer as he went into mission mode, punctured lung and stomach, blade to his arm, but not lethal. Both knees broken, right wrist broken, and his eye. Itachi thought as he looked over Naruto, his mind racing to find a way to heal the boy. In 7 seconds,
He had all the information that he needed in his head. The minor medical ninjutsu I have can keep him alive for some time up to 4 hours. I cannot be seen in the village as of 5 minutes ago. The hospital in the village will gladly let him die. I need a better medic outside the village. Tsunade Senju is currently leaving the village on her way to Tsunbaki town. That is 3 hours away, and she left 4 hours ago. I need to get him to Tsunbaki and then find her. I have 3 hours and 59 minutes left. His brain told him as it gave him all the information that ANBU had on Tsunade's current location. Before another thought crossed his mind, Itachi was sprinting through the village, healing at first the minor wounds to ensure Naruto had enough blood to stay alive. Naruto wheezed once more in pain as he looked up to Itachi's face. Weasel-san, he thought before passing out. 2 hours and 41 minutes later, Itachi slid to a stop atop the tallest building in Tsunbaki town, Chakra Signatures. He thought as he blinked on his Sharingan, breathing heavily as he was running low on chakra. Looking around the town, he could only see 3 developed chakra signatures, but they were all in different sections of the village. He placed Naruto down on the rooftop softly before forming a single hand seal. Shadow Clone Jutsu, he announced as he summoned 3 shadow clones, bringing his chakra level down to the last tenth of his reserves as they sprinted off towards each ninja while Itachi popped a soldier pill. Itachi deactivated his Sharingan as he looked down at Naruto, activating the simple medical jutsu as he focused on the wrist wound, having already healed his arm and knees to the best of his ability. Not long now, hold on Naruto. Itachi thought as he felt the bones begin to move into place, albeit much slower than he thought they would. Itachi blinked as the thoughts of his first clone sunk into his head. Not her, but her assistant. That's good. Shizen-chan's coming this way. He thought as the last thought was of Shizen looking up towards the building he was on with a frightened look. The second clone was destroyed, giving its memories to Itachi. Damn, a hunter ninja so soon. He thought as the last thought was of Tsum Inuzuka drilling into the clone's chest. Just as the third clone's memories were received, Shizen landed on the rooftop. Itachi-kun, what's going on? She shouted as she came to a stop. Looking up, Itachi spoke for the first time since he taunted Sasuke, his throat coarse and dry from his night so far. Help him, please. He begged, taking a deep breath between his words. Shizen felt her heart break at the pain in his voice, but she indeed took his words seriously. In a few moments she had gone over each of the wounds Itachi had healed, fixing them slightly before she moved on to his torso and eye. These wounds are too much, Itachi-kun. I might be able to fix his stomach, but I have no idea what to do for his lungs and eye, she admitted as she looked at him sadly. Itachi slumped almost in defeat before hearing another set of footsteps hit the roof, before suddenly Itachi was pushed out of the way. He turned back to see Tsunade's green glowing hand over the 2 holes on Naruto's stomach. Itachi, if you want me to put an eye in here, I need it now, she said as the shuriken popped out of Naruto's chest. Itachi was silent before he remembered something he had. Itachi formed a hand seal, summoning a black crow that landed on Naruto's shin. Thank you, but I need it back now, Itachi said to the crow. The crow nodded before it seemed to fall into feathers, leaving nothing but an eye in Itachi's outstretched hand. Tsunade glanced over and her eyes widened. What? A Sharingan? She asked as Naruto's torso wounds closed up and she moved up to his eye, tilting his head to the side to let the blood clear out from the wound. Itachi nodded. Naruto, you owe me one for saving your life, Itachi thought before holding the eye to Tsunade. Please, keep my brother in line. Save him from the torment I have forced upon him, Itachi thought as he spoke shakily. Yes, please help him, Itachi said, his voice becoming stronger as the soldier pill began to kick in while she took the eye. Feeling the approaching chakra signatures, Itachi stood and turned. Don't say anything, please, just save him, Itachi said as he pulled out his sword. Not a moment later, Tsum Inuzuka and 3 masked hunter nins landed on the roof. Itachi Uchiha, come with us or you will be killed on sight, Tsum shouted. Tsunade kept her focus on healing Naruto as Shizen looked on confused. Itachi's face took a blank expression as he began walking towards the hunter squad. My name is Itachi Uchiha. I killed my clan,
and tried to take Naruto Uzumaki. I wanted his demon's power to grow ever stronger, he said as he held his sword high. But now he's dead. And so will you be, he said before charging forward. The hunter squad moved into position to try and capture Itachi, just as Tsum led the attack. Gutsuga, she and Kurumura shouted, attacking Itachi in a cyclone of claws and fangs. Itachi's Sharingan sparked to life as he timed his movements perfectly, moving between the two and landing a shallow cut along Tsum's spine, taking a glancing hit to the back thanks to Kururu. The group of ninjas paused as Tsum fell out of her attack, giving Itachi the needed opening to escape. He glanced back, making eye contact with Tsunade and Shizune, both of whom were confused but focused as he tried to make them hear his thoughts. Please, look after Naruto, he thought before leaping off of the building. One of the ninjas threw a handful of shuriken at Itachi, but as they hit him, the Uchiha man turned into a murder of crows, spreading out and disappearing into the night. Tsum glanced up. After him, she shouted as she got to her feet, glancing back at Tsunade and Shizune. Are you two okay? She asked, not recognizing them in the night light. Tsunade nodded before looking down. Just get the bastard who hurt this poor boy, she shouted. Tsum scoffed at being ordered by a civilian before she chased after her team and after Itachi. The rooftop was silent as Tsunade continued her surgery, implanting the Sharingan Itachi gave her into the empty socket of Naruto's eye. Shizune merely sat in silence, confused and hurt by the actions that had taken place. It was nearly sunrise when Tsunade finally leaned away from Naruto. So this boy's name is Naruto Uzumaki, Tsunade said as she looked down at his closed eyes. The boy with the 9 tails, and now a Sharingan, she said before standing and turning away. Let's go, Shizune, she said before beginning to walk towards the side of the roof. Shizune looked after her master in shock before looking down at Naruto. I am not leaving him, Shizune said before picking Naruto up in her arms, holding his small 6-year-old body against her own like he was but a toddler. Tsunade glanced over her shoulder. I wanted to distance myself from that damn village, but I guess she's right. I can't let a kid fend for himself out here, Tsunade thought before looking away. Fine, let's get a move on, Shizune, she said before dropping off of the rooftop. Shizune adjusted Naruto until he was on her back in a piggyback position. Don't worry, Naruto-chan, I won't let Itachi-kun's sacrifice go to waste, she said as she held him tight and began to follow after her master. Fire style, Grand Fireball Jutsu, Itachi shouted as his attack hit the water of the river he leapt over. The water was instantly superheated, raising a burning steam that would bring any person to an incapacitated state while covering their view of him, forcing his pursuers to stop lest they be boiled by the heat. Itachi quickly formed a few hand seals, using the very last of his extra reserves of chakra to make a ninjutsu. Earth style, hiding like a mole technique, he said to himself before he disappeared into the ground. Itachi closed his eyes and sat still as he rested, feeling through the earth his pursuers run right past his location and continue running a few minutes later. Now, I have time to rest, he thought to himself as he took a deep breath, glancing up to the tiny air hole above him as the sunlight began to hit it. Sasuke, Naruto, be safe, both of you, Itachi thought before closing his eyes once more and relaxing. 2 days later, the midday sun danced across Naruto's locks as he began to stir. He slowly opened his eyes as he looked around in a daze. Am I alive? He thought weakly before reaching his hand up to his eye, his last memory being the pain he felt as it was ripped out. Feeling a bandage over it, he sighed. Hospital, he thought as his other eye began to clear up, seeing a blurry shape sitting next to his bed. He took a few minutes, but as Naruto sat up, he reached out and placed a hand on the sleeping woman's shoulder. Excuse me, Naruto said in a soft yet rough voice. Miss? He asked nervously as he shook her shoulder slightly. Shizune stirred slowly, looking up to see Naruto awake. The moment the realization registered, she shot to her feet. Naruto-chan, she exclaimed before fussing over him like a sibling or parent. Naruto just sat silently in shock as Shizune hugged and looked over his body, confused and feeling drained after whatever happened. Naruto began to come out of his shock before he pushed Shizune off of him. Where am I?
Who are you? He asked, feeling scared. Shizun realized she may have been overwhelming the boy, so she leant back as she answered his questions. We're in a hotel room in Sunbaki Town, Naruto. My name is Shizun Namikaze. Do you remember how you got here? She asked softly. Naruto shook his head. I remember being, hurt, he said, resting his hand on his stomach, finding that there wasn't a single scratch on him. Shizun nodded. A friend of mine brought you to me and my master so that we could heal you. You're fine now, but there has been a small change to your body, mainly your eye, Shizun said, gesturing to her own left eye. Naruto reached up and placed a hand over the bandages, remembering a ghost of the pain he felt as it was ripped from his skull. So, I still got two eyes? He asked, relaxing a bit more as he was beginning to feel more comfortable around Shizun. Shizun smiled softly and nodded. Yep. Do you want to come with me to get some breakfast? Tsunade-sama went to the Hidden Leaf Village last night to see what exactly caused all of this, and she said she'll be back sometime around lunch today. Shizun asked. Naruto felt a rumble in his stomach. Thanks, but I don't think they'll get me anything, he said softly before looking to the side. Naruto, we're not in Konoha anymore. These people have no idea who you are, Shizun said as she stood, holding her hand out to the young child. Trust me, we'll be able to have a meal in peace, she said with a kind smile. Naruto was quiet for a moment before taking Shizun's hand, smiling brightly at the human contact as the brunette led him out of the room and through the hotel. His smile didn't dim at all as the two of them walked through the small town peacefully. Tsunade stormed out of the village, shoving a random Konoha jonin out of her way as she marched from the gates with anger flowing through her veins. I never should have trusted this stupid village, she thought as she began to tree-hop back to her niece-in-law and Naruto, her mind sinking back into thought over what she had heard during the meeting. Flashback. Tsunade had arrived in the village just as the Shinobi Council came out of session. As they were all leaving the chambers, Tsunade concealed herself in the shadows so that she could wait for the third Hokage. But after everyone had left and 5 minutes had passed, Tsunade was left scowling as the old man never came out. Tsunade stepped into view before opening the chambers, ready to shout out to the old man until she saw him. He lay with his face down on the desk of the Hokage's seat, his hat discarded to the floor as he sobbed silently, his shaking breath being the only sound echoing around the room. Tsunade walked towards him, the clacking of her heels causing him to look up before he cleared his throat, ignoring the tears that flowed from his eyes as he tried to talk calmly. Tsunade, you're back here again so soon? He asked. The Senju woman merely ignored him as she leapt over the first 2 rows of tables to land on the one next to him. Yeah. Why are you crying, Sarutobi-sensei? Tsunade asked with a worried frown. The third Hokage tried to hold his emotions back as he spoke. Minato trusted me to look after his son and the boy. I've been informed that Itachi killed him after the massacre, he said before looking down. Why would he do that? Naruto had nothing to do with, he said before trailing off and shaking his head as more tears began to flow from his eyes. Tsunade raised a brow. The kid isn't dead. Itachi brought him to Shizun and I as we split up for dinner the other night, Tsunade said simply. Hiruzen looked up at her with wide, hopeful eyes, his gaze shaking as his mind worked at full speed. Tsunade had no idea how he had even come to the idea, but his next words seemed as sure as can be. Tsunade-chan, I need you to keep this a secret. Keep him out of the village, Hiruzen said as he stood. Tsunade raised a brow. Huh? I thought you'd want him back. This is his home after all, she asked as the third was wiping the tears from his face. He shook his head as he pulled his arm back to his side. This village was a hell for him. I always thought that the people here would forget their sorrows. I never thought they would blame him for it, but seeing as Itachi sought to bring him to you, he always knew what was right, Hiruzen said as he looked down at his Kage robes. It should be Itachi in these, not me, he said. Tsunade gasped at the old man's words. He believes in Itachi that much? She thought as Hiruzen bowed low. Tsunade, please care for Naruto. Bring him back when he's strong enough to protect himself, but until then, please make sure he's safe, he begged her, tears of shame falling from his eyes and onto the floor. Just then, the two heard the door moving as it slowly opened. So Tsunade stepped up to her old sensei and hugged him tightly.
whispering in his ear to keep their conversation secret. Yes, okay? I'll do it. I'll try to bring him back at some time. You know how to contact me. She said softly. Hokage-sama? The Chunin asked. Tsunade stepped back from the Hokage, who hid his tear-stricken face by kneeling and dusting off his hat. Yes, Kurenai, he replied. The Chunin stepped all the way into the room and bowed. The civilians are throwing a street party over Naruto's death. I want to stop it, she said with a frown. Tsunade's eyes widened. They really wanted him dead? The boy who's been the savior and sacrifice of the village, and they. Tsunade's thoughts trailed off as she couldn't seem to wrap her head around the idea of hating such a feeble child. Hiruzen nodded before glancing to Tsunade. Please take care of it on your way out, he asked softly before disappearing in a shunshin. Tsunade nodded before leaping over to Kurenai. Show me then, Tsunade ordered as she was led outside. Flashback end. Tsunade shook her head before looking behind her, seeing the small amount of smoke that had occurred when she brought down the stage that the main party had been happening on. How dare they do this? He's just a misunderstood child, she shouted in her mind before she used her perfect chakra control to launch herself farther and faster than most ninja wished they could. Shizune smiled as she carried the bandaged Naruto on her back. The blonde was laughing even though they weren't doing anything spectacularly fun. To her, it seemed he was just happy to be with someone that enjoyed being with him. What do you want to do, Naruto-chan? Shizune asked. Naruto blinked widely as his laughing came to a pause. I don't know, he said with a grin. Shizune couldn't help but grin over her shoulder at him. Well, how about the playground? Look, there are other kids there, she said with a nod towards the playground off to their left. Naruto glanced at the playground before seeing an empty swing set. Okay, but can you come with me? He asked timidly. Shizune was curious about his sudden timidness, so as she put him down she asked him, Why are you so shy, Naruto? You don't need me to have fun, she said. Naruto quickly grabbed her hand, not wanting to let go of her as he spoke quietly. I want to go on that, he said, pointing to the swing. Shizune nodded. Then let's go, she said before jogging slowly, causing Naruto to start smiling and laughing again as he ran just to keep up with her. She put him on the swing, and they began to play as Shizune noticed something. He's not swinging properly, like he's never been on one before. She thought as she realized that Naruto very well might not have ever had a chance to play like this. Shizune. Naruto and Shizune glanced off to the side to see Tsunade walk from the trees with a smile on her face. Naruto didn't know who she was, so he was suddenly feeling nervous, even though Shizune definitely wasn't. Tsunade-san, you're back, Shizune exclaimed as she began pushing Naruto softer. Tsunade came to a stop leaning against the pole of the swing set, watching with a soft smile as Naruto looked at her curiously with his one visible eye. Yeah, I am. Listen, I need to talk to Naruto for a moment, Tsunade said seriously. Naruto felt nervous under the gaze of Tsunade, and even more so when Shizune nodded and stepped off to the side to give them some privacy. Naruto watched as Tsunade replaced Shizune, pushing him slowly on the swing as she began talking. What's the last thing you remember before waking up? Tsunade asked. Naruto glanced over his shoulder at her before answering quietly. My eye was ripped out, he answered timidly. Tsunade nodded. Were they ninjas or civilians who did it? She asked. Naruto stayed looking forward this time as he answered. Ninjas, I think. They had green jackets on like the older ninjas, but they didn't look that old. Tsunade nodded. So, they were probably Chunin, she thought before pushing Naruto again as she talked. The third Hokage asked me to look after you until I think you're ready to go back to the village. The only requirement was that you be strong enough to defend yourself. Okay, Tsunade asked. Naruto looked over his shoulder at Tsunade. You mean, I can stay with Shizune-chan and you? He asked hopefully. Tsunade smiled and nodded. Yes, sure. But what about getting stronger? Do you know what I mean? She asked. Naruto blinked widely. Am I going to be a ninja? Like Weasel-san? Naruto asked. Tsunade raised a brow. He did know Itachi. It seems like he looks up to the man as well. She thought before nodding. Sort of. I'm going to teach you a little differently to how he was taught, she said with a slight smirk. Naruto tilted his head. But lady, how can you teach me? Are you a ninja too? He asked. Tsunade nodded.
Not just any ninja, I'm the best medical ninja alive at the moment, Tsunade said proudly. Naruto's eyes widened as he turned to Tsunade, who caught the chains of the swing to make sure it didn't swing dangerously. Oh, really? Naruto asked excitedly. Tsunade grinned at Naruto's excitement. Yes, really. Naruto jumped off the swing and cheered. Yay! I want to be a mega cool ninja too, he shouted before running over and telling Shizen the news. Tsunade blinked before she face-palmed. Not mega cool ninja, medical ninja, she thought as she ground her teeth in frustration. She looked over to Naruto and Shizen to see the blonde boy thrust a hand up into the air, but she gasped as she saw something unexpected. In Naruto's shadow, she could have sworn that for a moment. She saw Dan smiling at Naruto, holding an ANBU mask out towards the boy before the image faded. Tsunade blinked as she watched Naruto's happy smile. Maybe. I guess I can put my faith in one more person, she thought with a soft smile before walking over to the duo. For years later. Boom. Shizen covered her eyes from the dust that blew her way. She kept her eyes covered until she heard Taunton speak up. Oink. Shizen looked up and smiled at what she was beginning to see. As the dust settled, a 10-year-old Naruto was shown standing in a crater nearly the size of a cart, his fist resting against the bottom of the crater as he stood. He turned towards the clapping from Tsunade, who was grinning. Looks like you finally got the control down, Naruto-chan. How are you feeling chakra-wise? Tsunade asked. Naruto looked up to Tsunade, his blonde hair blowing slightly in the wind as his red three-tomoed Sharingan eye glowed with confidence, the only sign that it wasn't his being the scar that led from it to the bridge of his nose. Absolutely fine, as always, Kasan. My chakra is constantly replenishing at the same rate that this thing uses it, remember? He asked as he gestured towards the eye. Tsunade bopped him on the head as she walked past. I'm the one who told you that, dummy. Now come on. Since we can surely say that you've mastered all that I can teach you when it comes to control, it's time for you to learn the basics of ninjutsu, Tsunade said as she kept walking over to Shizen. Naruto followed her as the dust completely settled, showing off his outfit. Naruto wore gray skinny jeans made from a type of elastic denim so that his movements weren't limited. For a shirt, he had a simple gray singlet top with 2 stripes running down the right side on the front, and over the top of his singlet, he wore a jacket much like his mother's. The only difference other than the size being that the kanji on her back, while Naruto's held the Senju clan seal in the center of an orange circle. Naruto nodded with a grin. Sounds good, Kasan. Will Nachan be teaching me this time? Naruto asked hopefully. Tsunade's eyebrow twitched as she spun to face Naruto. How come you always ask Shizen to teach you when it's something that she's already mastered, huh? Tsunade said while shaking her fist. Naruto grinned. Cause Nachan is more patient with me when I can't get it right, ha ha ha. Naruto said, beginning to laugh as he leapt into a hug with Tsunade. Since he was still tiny, his head didn't even reach her chest, and as such he basically disappeared from her line of sight every time he hugged her, other than the blonde patch of hair sticking backwards. Yeah, you go get taught all that academy stuff then, she said before walking towards the nearby town. Shizen smiled as Naruto sat down in front of her. Tsunade-sama, what should I teach him? Shizen asked. Tsunade shrugged. The basics, I guess. The 3 passing ninjutsu, some medical ninjutsu. Oh yeah, and your taijutsu style. But remember, Naruto-chan, once you've learned it with the Sharingan, you need to master it, okay? Tsunade said over her shoulder before raising her arm and waving. See you guys for dinner, Tsunade shouted as she left the area. Naruto grinned up at his sister. Nachan, these are the things that involve hand signs, right? 'Cause I memorized them all like you said, Naruto said as he began moving his hands through the motions to demonstrate. Shizen smiled and watched as he went through all of the basic 12 seals, finally ending with Tiger. Very good, Naruto. Now I'm going to teach you a basic skill, the substitution jutsu, Shizen said with a smile before diving into her explanation and demonstration. 2 years later. Ninja art, mystical fast healing jutsu, Naruto said to himself as he healed the scrape along his knee in a matter of seconds. He looked up to Tsunade and grinned. Got that down pat. So what are we learning now, Ka-san? Naruto asked cheerily, trying to get Tsunade to lighten up.
Over the past few days, Tsunade had been living with a permanent frown on her face ever since she received a letter from some bird which had landed on Naruto's head. Naruto had become a very attentive person thanks to Tsunade and Shizun's lessons on analysis of not only injury, but anyone who would walk past. Because of this, he easily figured out that the letter was from someone from the Hidden Leaf Village, which probably meant one thing. They had to go back soon. With a heavy sigh, Tsunade pulled the letter out from her cleavage, tossing it to Naruto. Tell me what you think. Either way, I'm not leaving you by yourself, so tell me what you want to do, and we'll do it. Tsunade said as she sat on the grass next to the blonde as he unfolded the letter. Hello again, Tsunade. I think it's time. After 6 years, he's at the appropriate age too. Take the Genin exam. If he's at that level, yet I would like for him to come back and take the exams with the rookie year. I hope all is well. Have you heard from Itachi? Please reply to me this time. I want to know about Naruto. What can I expect? From Hiruzen Sarutobi, the third Hokage. Naruto glanced up at his mother and smiled. I think that I want to go back. I have to face them, right, Kasan? Naruto asked. Tsunade's frown line faded from her forehead as her eyes took a worried expression. Are you sure? After what they did to you? Tsunade said softly as she hugged him to her side. Naruto smirked and nodded, glancing up at her with his Sharingan. I can handle it, especially since we both know that I can learn more there since. He felt Tsunade's hand squeeze his shoulder tightly. Ugh, they got scrolls and stuff there. Naruto said, quickly changing his sentence so that he wouldn't get smacked. Tsunade smirked. All right, well, you know where we are, right? She said as she stood up. Naruto stood with her. We just left Kintoryu City, so we're back in the land of fire again, right? Naruto asked as he straightened his jacket. Tsunade nodded. Yes, we are, and since we went through the last city, I thought I'd teach you a little something special on the journey back. Tsunade said as she gestured towards herself. Naruto raised a brow. What is it, Mom? He asked as they began walking towards the split path that led towards Konoha. Tsunade chuckled. You know that morning you found me, and I looked older? You remember what I told you about the Jinjutsu? Tsunade asked. Naruto nodded with a frown. But I don't need to look younger, Mom. Naruto said. Tsunade nodded. I know that, but as we've said before, they think you're dead, Naruto. We have to keep it that way. She explained. Naruto looked up at Tsunade. But what can we do? He asked. Tsunade smirked. Well, if you're comfortable with everyone thinking that you're my son, I have a plan. She spoke down to Naruto. The blonde boy looked up at his mom and grinned. Awesome, he shouted happily. Tsunade smiled and looked ahead. Oh, Shizun. Tsunade said as she spotted her assistant waiting out the front of the hotel they were going to get lunch at. Naruto looked forward and grinned as he began to run. Neko-an. Naruto shouted as he leapt into a hug. Tsunade watched the two smiling and hugging before she glanced down the road. So this is it. Guess we're going back. She thought before sighing. Looks like Konoha's gonna get a few new medics. All right, settle down. Naruto came to a pause at the door. New town, new me, new class. He thought, taking a deep breath before placing his hand on the door as he heard the noise quieten down inside. I can do this, he thought to himself before opening the door. The class lost the last of its noise as everyone turned to look at the person who entered the door. Naruto bowed to the sensei of the class. Hi, my name is Naruto Senju. The Hokage told me to come here for some exam. Naruto asked with a smile as he stood tall again. Iruka looked over the new boy. Naruto looked almost the same except for the implementation of Tsunade's Jinjutsu. His hair was now a lighter blonde that matched Tsunade's. His whisker marks were invisible, and other than the scar reaching to his nose, his left eye seemed perfectly normal. It took a few seconds for Iruka's mind to register Naruto's name. Wait, Senju? He asked. Naruto nodded as he smiled. Yeah, you may have heard of my Kasan, Tsunade Senju? Naruto offered. And suddenly, everyone was in an uproar. Naruto blocked his ears from the shouting of questions heading his way. Quiet down. Iruka's voice screamed out as his head suddenly became massive. The class went quiet as Iruka turned to Naruto. All right, Naruto, there's a seat up at the back. You're a couple of days early for the actual exam,
but we have the skill analysis tests today and tomorrow if you feel up for taking them. Irika said with a smile at Naruto's polite attitude. Naruto nodded before walking up to the chair. Got it, sensei. Naruto said as he fell into the chair. Irika smirked as he added Naruto's name to the bottom of his clipboard. All right, class, what do we want to revise today? Sparring and ninja tools or intelligence and jutsu theory? He asked the class. Sparring. Outside. The class was filled with multiple shouts of the children wanting to go out and train, so much so that Naruto's eyes were wide at the amount of noise. I thought ninjas were supposed to be quiet. He thought before seeing about 4 or 5 people sitting calmly. Well, at least some of them get it. Irika nodded. All right, everyone head out to the second training field and start stretching. I'll be out in a moment and set up the sparring partners. Irika said before walking out of the room. Naruto stood along with the majority of the class. He just followed after the guy in front of him until they were walking through the hallway. Naruto Senju. Naruto glanced to his left to see a boy in a large green coat and shades walking by his side. The boy seemed to be the tallest in the class, but realistically that was the only outstanding feature the boy had. Yeah, who are you? Naruto asked. The boy nodded. I am called Shino Aburame. I was curious as to what skill set you possess. Shino said calmly. Naruto blinked as he nodded. Well, my mom trained me like she was trained, but I have gotten a few other skills thanks to my adopted Nachon. What about you? Naruto asked. Shino nodded. It is rare to find a medic nin so young. As I am of the Aburame, I am primarily tracking and assassination ninja. I hope we work on a mission together at some point in the future. Shino said with a nod before stepping ahead and holding the door for Naruto. Naruto smiled. I do too, thanks Shino. Naruto said as he walked outside. Looking around the area where the students were gathered, Naruto watched with interest as over half of the girls in the class fawned over some guy who was doing warm-up stretches. Naruto rolled his eyes before noticing some students stretching together, so Naruto strolled over to join them. Naruto came to a stop behind the only girl in the group. Hi. Do you guys mind if I join you? Naruto asked. The girl looked up at Naruto and blushed before looking ahead, but the boy resting near her shrugged. No need to ask, just take a seat. I'm Shikamaru, by the way. Shikamaru said with a casual wave. Naruto nodded and took a seat between Shikamaru and other kid. This one had a dog sitting on his head. Hey, I'm Kiba Inuzuka. Is your mom really Tsunade? He asked. Naruto nodded. Yeah, why is that such a big deal? Naruto asked, genuinely curious. Kiba scoffed. You're kidding, right? She's one of the Sannin, the strongest kunoichi in the world. Kiba exclaimed. Naruto raised a brow. Really? She's just my mom. Naruto said, not really getting why it was that special. Before he could be questioned more, Irika came out of the building along with another teacher. All right, when I call out your names, I want you to come here for your sparring match. First up, we need to find where the new student ranks in the class. Naruto, Irika said with a smile. Who do you want to fight? Irika asked. Naruto stood, but was frowning as he walked over to the sparring circle. I personally don't want to fight anyone, but Mom always said I should push myself, so. Naruto hesitated as he looked around the area. I dunno, one of the top 5 of the class, I guess. The class laughed, causing Naruto to look around with a slight frown. What's so funny? He asked. You shouldn't be overconfident. You have no idea how good we are. Some blonde girl shouted at Naruto. Naruto shrugged. And you shouldn't underestimate me. Anyways, who should I spar with? Naruto asked Irika. Irika looked around the class before seeing something he hadn't seen in years. Sasuke was watching Naruto with an interested look in his eyes, the most emotion that Sasuke had shown in years since the incident with his clan. How about the top of the class? Irika offered. While most of the class was about to make a fuss, Sasuke immediately stood up and marched to the sparring circle. Naruto looked Sasuke up and down as Sasuke did the same. Naruto Senju, right? Sasuke asked. Naruto nodded with a smile. And you are? Naruto asked while offering a hand to Sasuke. Usually Sasuke would knock off the handshake, but seeing as Naruto was from a major clan, Sasuke decided to take the offer. Sasuke Uchiha. Sasuke said. Naruto's left eye twitched. Uchiha. So this is Itachi's younger brother.
Naruto thought as the two of them stepped back from each other. Iruka waved his arm. All right, you two ready? Iruka asked. The two boys nodded instantly. Begin. Capítulo 2. Bienvenidos a la Academia. Comenzar. La peli comenzó con Sasuke cargando hacia Naruto en la segunda postura del estilo puño interceptor encenado a todos los Uchiha. Lanzó un golpe de prueba a Naruto. El Rubio se estaba tomando el entrenamiento en serios y que no tenía idea del nivel de habilidad de su oponente, por lo que realizó la primera maniobra que era parte de su estilo de lucha secundario, enseñado por Shizu. Naruto esquivó el primer puño antes de apartarse del otro. Su Sharingan lo facilitó enormemente el ataque de Sasuke. Naruto siguió esquivando hasta que Sasuke le lanzó una patada en el pecho. El Rubio elaboró su chakra como Shizun lo enseñó, formando un bisturi de chakra invisible alrededor de su mano mientras se inclinaba hacia atrás, esquivando la patada mientras apenas golpeaba la parte posterior de la rodilla de Sasuke. Naruto rodó hacia atrás, adoptando una postura defensiva mientras asumía que Sasuke habría esquivado el ataque. ¡Eja! Sasuke gritó de dolor cuando la parte posterior de su rodilla se abrió, lo que le hizo caer al suelo gritando de dolor. Muchos de los estudiantes de la clase comenzaron a gritar de asombro o miedo cuando Naruto abrió mucho los ojos. ¿Qué demonios? ¿Por qué no lo esquivo? Pensó Naruto mientras Iruka se giraba para entrar corriendo a buscar al médico de la academia. Mientras la gente se agolpaba alrededor de Sasuke, que gritaba, Naruto se quedó mirando en estado de shock chino, que se lo acercaba por detrás. Tengo curiosidad por saber por qué no lo curas. En este momento sería lo más sensato por tu tranquilidad, Daijo Shino. Naruto asintió, conmocionado por la sorpresa gracias a Shino. Tienes razón. Lo tengo todo bajo control. Daijo Naruto antes de correr hacia el grupo de personas, empujándolos hasta detenerse al lado de Sasuke. Aunque Naruto había leído todos los libros y lo habían enseñado todas las técnicas, esta era solo la segunda persona, aparte de él mismo, en la que había trabajado y, como tal, lo tomó unos segundos más de lo necesario para formar los sellos de las manos. Arte ninja. Jutsu de, Kurisin de, Palmum Stika. Gritó Naruto. La clase se quedó en silencio y los gritos cesaron cuando el chakra verde de Naruto envolvió la pierna de Sasuke y comenzó a coserla. En menos de un minuto, la herida estaba completamente curada. Todos, incluido Sasuke, se quedaron atenidos ante la ausencia de heridas mientras Naruto se limpiaba la sangre con el dorso de la mano. Iruka y el médico salieron corriendo justo cuando Naruto asintió. Aquí tienes, en hay una cicatriz. Perdón por tomarte en serios. Pensé que la habrías esquivado como un ninja normal. Naruto se encogió de hombres a modo de disculpa, sin intención de ofender, aunque había sonado así por error. Las fanáticas estaban demasiado aturdidas para defender a Sasuke, mientras su supuesto caballero de brillante armadura había sido completamente golpeado y corrido con una sola mano. El médico de la academia trotó los últimos pasos antes de caer al lado de Sasuke, pasando su mano ligeramente verde brillante por la pierna de Sasuke. ¿Qué? Es casi como si nunca hubiera tenido la lesión, exclamó el médico. Naruto frunció el seno. Sí, lo sé, lo siento, no pude simplemente reemplazar los músculos. No soy tan bueno como mamá. Pero al menos reconstruí todos sus músculos y tendons, dijo Naruto encogiéndose de hombres. Pensando que el médico estaba diciendo que su jutsu médico no estaba a la altura. Mientras tanto, Sasuke miraba a Naruto con confusión, intentando mostrarse enojado, pero demasiado intrigado por el poder del Rubio como para hacerlo. Así que, en cuanto el médico se apartó,
Sasuke intento ponerse de pai y descubrio que podía hacerlo sin problema. Senju. Que fue eso? Exigió Sasuke. Naruto se rio entre dientes de Sasuke, pensando que estaba siendo demasiado dramático. No fue nada. Solo se formó un solo bisturi de chakra alrededor de mi mano. Ya sabes, del tipo que usan todos los médicos. Explicó Naruto. El médico de la academia se quedó mirando a Naruto. Y el bisturi de chakra. Pero eso solo se enseña a los médicos jonen. En ni siquiera lo sé todavía. Gritó el médico en estado de shock, provocando que toda la clase se quedara boquiabierta ante las habilidades de Naruto. Naruto asintió. ¿En serios? No tenía idea. Murmuró Naruto mientras miraba a lo lejos, pensativo, preguntándos por qué Shizen lo había enseñado la técnica. Irika se aclaró la garganta, captando la atención de la clase antes de empezar a hablar. Bueno, considerando que Sasuke estuvo en el suelo gritando durante casi un minuto y que luego su opening fue quien lo curó, diría que Naruto fue el ganador de la primera ronda. Dijo Irika, agarrando el brazo de Naruto y levantándolo en señal de victoria. La clase estuvo casi en silencio hasta que una fan de Sasuke rompió el silencio. Está bien, Sasuke-kun. Has un regreso increíble. Gritó, animando a los otros fans a comenzar a vitorear de nuevo mientras Irika guiaba a Naruto y Sasuke de regreso a sus positions initials. Sasuke respiró hondo antes de concentrarse en el combate en cuestión. Esta vez, voy a darlo todo desde el principio. Pensó, mientras adoptaba la cuarta postura del puño interceptor. Naruto frunció el seno levemente cuando Irika lo indicó que se preparara. Nota mental, no más jutsus contra supuestos camaradas. Pensó mientras decidía, en cambio, honrar la reputación de su madre. Cuando Irika bajó su mano, señalando que la peli comenzara, Naruto se deslizó en una postura amplia, casi opuesta a la postura en la que estaba anteriormente. Comiencen, anunció Irika. Esta vez, Sasuke y Naruto se lanzaron uno contra el otro desde el principio. Sasuke fingió una patada baja antes de golpear a Naruto en la barbilla en cuanto se acercaron. Naruto bloqueó la finta antes de asestar la segunda patada a la guardia, haciendo retroceder un paso mientras canalizaba su chakra por el brazo. Naruto se agachó ante el siguiente golpe de Sasuke y lo devolvió uno, pero Sasuke lo esquivó rodando hacia la guardia de Naruto y lo lanzó otra patada al pecho. El rubio levantó su rodilla, bloqueando la patada antes de lanzarla, separándolos con la maniobra reflexiva. Sasuke corrió de inmediato de nuevo mientras Naruto cerraba su ojo derecho, usando su Sharingan oculto para sincronizar sus movimientos a la perfección. De acuerdo, pensó Naruto mientras enviaba su chakra a su dedo medio. Sasuke lanzó un puñetazo. Uno, pensó Naruto mientras daba un paso atrás con el puñetazo, guiándolo hacia el y haciendo que Sasuke perdiera el equilibrio. Dos, dijo Naruto, tirando del brazo extendido de Sasuke, moviéndolo más allá de él y forzando al Uchiha a concentrarse puramente en detener su impulso para no abandonar el ring. YY. AUG. El simple movimiento lanzó a Sasuke fuera del ring y hacia el profesor de otra clase, que estaba parado a casi 100 metros de distancia en el campo de prácticas de tiro. Naruto sonrió mientras se inclinaba, sacudiéndose la tierra de la rodilla mientras hablaba. Jajage, ganó Irika-sensei, exclamó Naruto mientras se volvía hacia la clase. Irika suspiró mientras la clase volvía a alborotarse. Ya basta. Si alguno de ustedes se descontrola una vez más. Se acabó el entrenamiento por hoy. ¿Entendido? Dijo Irika. La clase se quedó en silencio hasta que una chica de cabello rosa gritó. Pero Irika-sensei. Ese Naruto está haciendo trampa.
Es imposable que pueda vencer a Sasuke kun. Chilo, haciendo que algunos de los estudiantes más cercanos se taparan los oídos. Un poco después la mayoría de las chicas gritaron que Naruto estaba haciendo trampa. Irika frunció el seno antes de estallar, y su técnica de cabeza grande intimidanesi, puso en marca mientras alzaba sobre toda la clase. Acaba. Todos menos Naruto dentro ahora mismo o cancelar los exámenes este año. Gritó Irika mientras señalaba hacia el edificio principal. En menos de un minuto, la clase corrió adentro mientras el médico de la academia terminaba de revisar a Sasuke y lo lavaba adentro, proclamando que el niño estaba bien después de un rápido jutsu médico para deshacers de la gran marca roja en su frente. Sintiendo la mirada fulminante de Sasuke, Naruto suspiró mientras miraba a la otra clase. Vaya, siento que acabo de romper una regla tachida. Quizás fue mala idea entrenar con Sasuke. Pensó Naruto mientras Irika se acercaba y le ponía una mano en el hombro. Naruto se giró y miró a Irika. ¿Sí, sensei? Preguntó Naruto. Irika luz sonrió a Naruto. Primero, felicidades por vencer al mejor de la clase. Segundo, obviamente vienes aquí solo por la clasificación, ¿verdad? Preguntó Irika con una leve sonrisa. Naruto le sonrió a Irika. Sí, claro. Naruto asintió aunque honestamente no sabía a qué se refería Irika. Irika asintió. Eso pense. ¿Puedes hacerme un favor, Naruto? Preguntó Irika. Naruto asintió. Siempre feliz de ayudar a alguien necesitado. Claro. No hay problema. Estuvo de acuerdo. Irika volvió a sonreír ante la actitud positiva de Naruto. Veras, Sasuke fue herido por alguien cercano hace un tiempo. Como resultado, todos sus seres queridos lo fueron arrebatados para siempre. Comenzó Irika, haciendo que Naruto perdiera su alegría, al pensar en el dolor que debía estar sintiendo Sasuke. Por eso, desde entonces, Sasuke solo se ha interesado en el poder y en fortalecerse para vengarse. Pero hoy six algo que no había visto desde el incident. Dijo Irika, haciendo que Naruto le diera la cabeza con enters mientras pensaba en que podría ser el favor. Tras unos segundos de silencio, Irika se arrodilló a la altura de los ojos de Naruto. Cuando entraste, six una chispa de enters en sus ojos. Y como eres literalmente la primera persona de la academia que lo ha vencido, sin duda estás en su radar. El favor que quiero pedir, Naruto, dijo Irika, respirando hondo mientras reflexionaba. ¿Podrías intentar ser amigo de Sasuke? Preguntó Irika con seriedad. Naruto asintió, luciendo comprensivo y feliz por fuera, mientras que por dentro. Me preguntó por qué sensei actúa como el sol brillara en el trasero de Sasuke. Pensó mientras la curiosidad lo dominaba. ¿Qué tiene especial, aparte de haber sufrido dolor de joven? ¿Fue más dolor del que puedo imaginar? ¿Acaso solo lo expresa mal? Pensó Naruto mientras seguía asintiendo, más intrigado por analizar los posibles problemas médicos de Sasuke. Irika sonrió con sinceridad. Gracias, Naruto. Entremos ya. Dijo antes de acompañar a Naruto a través de las puertas que tenían delante y conducirlo de vuelta al aula. Hola Sasuke, dijo Naruto con una sonrisa mientras se sentaba frente al chico Uchiha en la cafetería de la academia. Debido al entrenamiento anterior, Irika consideró prudente continuar la lección sobre teoría de ninjutsu y jinjutsu, lo que había llevado a un almuerzo temprano, y que nadie prestaba suficiente atención para asimilar nada. Fue entonces cuando Naruto decidió que tenía algo de tiempo libre antes de que Tsunade llegara a hablar con Irika. Sasuke hizo una pausa para comer su manzana y parpadeó confundido mientras Naruto comenzaba a comer casualmente un sándwich que su madre le había preparado. ¿Qué quieres? Dijo Sasuke con una mirada fulminante.
Muchos fans observaban desde las ventanas mientras la mayoría de los estudiantes salían a comer. Aunque en los días en que Sasuke estaba de mal humor, era más que habitual ver al menos a 5 chicas de la academia observándolo desde las ventanas. Naruto abrió la boca antes de darse cuenta de repente que no tenía ni idea de qué decir, así que simplemente dijo lo primero que se le ocurrió. Quiero entrenar contigo, dijo Naruto, sonriendo, al pensar en algo. Sasuke parecía estar de mal humor mientras miraba hacia abajo. ¿Por qué? Obviamente eres más fuerte que yo. ¿Qué podría aportar a tu entrenamiento? Preguntó. Naruto suspiró. Espera, no lo dije bien. ¿Por qué no vienes a entrenar conmigo? Reiteró Naruto antes de sentar para sí mismo. Sasuke frunció el seno. ¿Por qué? Preguntó de nuevo. Naruto frunció el seno antes de dejar de lado la amabilidad y ser el mismo. Mira, yo soy el último Senju. Tú eres el último Uchiha. Entre nosotros dos habrá una rivalidad que no beneficia a nadie o nos volveremos increíbles juntos, y cumpliremos todas nuestras metas. Pero lo segundo contigo o sin ti, pero preferiría un camarada en quien pueda confiar cuando llega la cima. ¿Me entiendes? Dijo Naruto, mirando a Sasuke directamente a los ojos y intentando usar la sutileza de su Sharingan para influir en su decisión. Lo que él no sabía es que sus palabras eran exactamente lo que Sasuke necesitaba para ponerse en marca. Sasuke dejó bruscamente su manzana mientras se ponía de pie. Entonces, tú y yo. Los Senju y los Uchiha. Dijo Sasuke con una sonrisa mientras imaginaba tener el mismo poder que Naruto, y tal vez incluso recrear el equipo más poderoso de la historia, Madara Uchiha, y Hashirama Senju. Naruto sonrió y asintió mientras se ponía de pie. Sí, los líderes de esta generación. Así nos llamarán, dijo Naruto, extendiendo el puño hacia Sasuke. La sonrisa del Uchiha se mantuvo intacta mientras chocaba los puños con Naruto. Me parece un buen comienzo, respondió Sasuke asintiendo. Sasuke Kuin. La ceja del Uchiha se crispó y su sonrisa desapareció cuando Naruto miró por encima del hombro de Sasuke. ¿Quién es ella? Preguntó Naruto. La peligrosa corrió y fue a abrazar a Sasuke por detrás, pero como si supiera lo que venía, Sasuke saltó a la mesa antes de darse vuelta sobre ella, en una maniobra fluida, que hizo que corriera directo a la silla y caer de cara sobre la manzana de Sasuke, aplastándola con su gran frente. Naruto parpadeó en estado de shock mientras Sasuke aterrizaba tranquilamente frente a la puerta. Confía en mí y ignorala, Naruto, dijo Sasuke mientras salía de la habitación. Naruto parpadeó nuevamente en shock antes de moverse para seguir a Sasuke. Pero parecía que la chica había encontrado un nuevo objetivo, pero no para el amor. Maldición Naruto. ¿Por qué me haces tropezar? Chilló la peligrosa. Naruto saltó en estado de shock. Ugh, lo siento pero no te hice tropezar. Dijo, y su voz se fue apagando porque no sabía su nombre. El arqueó una ceja cuando la chica intentó atacarlo físicamente. Intentó dar a entender que le dio un puñetazo, y él lo esquivó con tanta facilidad que parecía que había fallado a propósito. La chica casi le gruñó a Naruto mientras su enojo aumentaba, mientras él solo podía observarla con curiosidad, simplemente pie, amenazante. ¿Tien algo que decir? Me voy a... Pensó antes de mirar a Sasuke en busca de una pista. No me ignores, gritó la peligrosa, en el momento en que el miró hacia otro lado antes de lanzar otro puñetazo. Naruto se apartó de su camino, aburrido de su extraña actitud y sin entender que cuando se comportaba así, la mayoría de la gente se quedaba parada allí, dejando que los golpeara. Así que decidió acabar con ella. Lanzó su siguiente puñetazo. 1, 2, 3. Pensó Naruto mientras subía los escalones,
Apuntando con el dedo medio a su frente. Movimiento boom asterisk. Las chicas en la ventana gritaron mientras saltaban lejos del cristal, y solo un segundo después, Sakura apareció volando a través de él. Naruto sonrió para sí mismo antes de oír el sonido más extraño que jamás había escuchado. Miró a Sasuke, que se había retirado, y vio que el chico Uchiha reía levemente, pero parecía sorprendido. Naruto arqueó una ceja cuando Sasuke se detuvo de repente. Oh, qué raro. ¿Quién se sorprende su propia risa? Pensó Naruto mientras veía a Sasuke salir de la habitación. Naruto parpadeó antes de encajarse de hombres y volver a su sándwich, decidiendo que debía terminar su comida antes de salir a buscar la oficina de Irika. El tercer Hokage suspiró molesto. ¿Por qué no me das una respuesta directa con esto, Tsunade? Preguntó Hiruzen mientras se frotaba las sienes. Tsunade, con el seno fruncido, se apoyó en la pared y miró hacia la academia por la ventana del Hokage. Para ser sincera, no sé qué tan fuerte es. Solo sé que no ha podido vencernos en a mí en a Shizun. Explicó por quinta vez. El seno fruncido de Hiruzen permaneció en su lugar mientras observaba a Tsunade. Realmente no lo entrenaste en combate en absoluto, aclaró. Tsunade suspiró mientras seguía mirando por la ventana. Lo entren en medicina y en mi fuerza de chakra. Shizun lu enseñó los requisitos ninja de los genin del antiguo sistema. Y el resto lo aprendió, el mismo bajo su supervisión con nuestros pergaminos de técnicas, que en su mayoría eran arts médicas. La única experiencia ninja que ha tenido ha sido entrenar contra nosotros. Así que no sé cómo lo haría con todo. Daijo, creyendo firmemente que Naruto no tenía experiencia de combate en situations reales. Hiruzen se acarició la barba. Bueno, supongo que hablar con Irika antes de volver a ver a Naruto. Murmuró el tercero para sí mismo con una leve sonrisa antes de sonreír a Tsunade. Espero que, en recuerdo de su Gigi. Le dijo con una sonrisa. Tsunade le devolvió la sonrisa. Sí, sensei, no te preocupes por eso, dijo, sonriendo junto al anciano. Saratobi asintió antes de girarse hacia unos papeles en su mesa. Bien, ahora, vayamos al grano. Quiero que te unas a la guardia del Kage. La presencia de un Sannin. Joder no. Hiruzen miró a Tsunade en estado de shock y que nunca la había oído maldecir. Tsunade, exclamó. Tsunade puso los ojos en blanco. Dijiste que el estatus de Sannin nos da derecho a salir de la aldea por negocios cuando quiera. Y intentas obligarme a hacer cosas que no considero importantes. Usar ese derecho para dijo con una sonrisa burlona. El anciano parpadeó, ligeramente sorprendido por el repentino dominio de Tsunade. Su cerebro se reiniciaba lentamente mientras intentaba comprender que esta fuerte Tsunade era la misma mujer a la que abrazaba mientras lloraba tanto como para ahogar un pez por Dan. Respiro hondo y negó con la cabeza. Está bien, haz lo que quieras. Pero me gustaría mucho que ayudaras a la aldea mientras estás aquí. Dijo. Tsunade arqueó una ceja. ¿Crees que me quedaría sentada bebiendo todo el tiempo, viejo? Yo tengo planes para mejorar este lugar. Dijo Tsunade con una leve sonrisa. Hiruzen miró a Tsunade expectante. ¿En serios? Por favor, dímelo. Dijo. Tsunade rió entre dientes mientras se acercaba y se sentaba frente al escritorio de Saratobi. Aceptar el primer puesto vacante en el hospital y ascender quickamente hasta volver a ser médica jefa. Y Shizun se unirá al cuerpo médico de Yinbu para que recuperen su mejor forma. Explicó Tsunade, recostándose en la silla. Hiruzen empezó a golpear la pipa humante que descansaba sobre su escritorio, considerando la probabilidad de que alguno de los eventos de Tsunade tuviera éxito. ¿Y quién engañó?
Shizun esta por encima del nivel de jonen inhabilidades médicas, y los ambu la uterina perfeccionar sus otras habilidades ninja. Sin mencionar que Tsunade es literalmente la mejor médica del mundo, con la presencia de uno de los sanin permanentemente arraigados en la aldea, otros son menos propensos a atacar también. Pinso, mientras su rostro es transformable lentamente en una sonrisa. El asencio mientras miraba a Tsunade una vez más. Suena bien. Pero me haces un favor? Preguntó. Como él acababa de dar el visto bueno, ella aceptó con una sonrisa. Claro. ¿Qué necesita, sensei? Preguntó. Es que parezca que yo te ordeno to do lo que haces. Así reforzar mi control, haciendo parecer que te y tengo bajo mi control y además te quitaré toda la prisión a ti y a mí. Dijo mientras abría el cajón para sacar lo necesario para llenar su pipa. Tsunade frunció el seno pensativo por un momento antes de pensar en una razón por la que Hiruzen necesitaría parecer que tiene el control de la aldea, legando a algunas razones propias. ¿Hugas o root? Preguntó, bastante segura de que uno de esos grupos era la razón por la que el control de Hiruzen estaba resbalando. Hiruzen río entre dientes. De hecho, en cuanto anunció tu regreso, el clan Hyuga eco atrás. Creo que Hayashi todavía te tiene cariño, Tsunade. Dijo mientras lavaba la pipa a los labios. El contenido era de un verde y marrón distintivos. Tsunade suspiró. Todavía no entiendo por qué. Soy 10 años mayor que él y he demostrado que puedo detener sus insinuations con la fuerza si es necesario. Dijo antes de fruncir el seno hacia la pipa del anciano. ¿Pens que planeabas dejar de fumar mientras trabajabas? Preguntó con insistencia, y que fue el quien lo dijo que bajara el ritmo. Hiruzen señaló la pared, dando la Tsunade unos segundos para mirar el reloj justo antes de que marcara las 1300. Estoy en mi hora de almuerzo, dijo Hiruzen antes de encender su pipa y recostarse en su silla para relajarse. Tsunade puso los ojos en blanco. Bien, ¿hay algo más, sensei? Se suponía que debía encontrarme con Naruto para su hora de almuerzo en la academia hace 20 segundos. Dijo mientras cruzaba de brazos, mostrando que realmente quería irse. Hiruzen la despidió con un gesto. Eso es todo, Tsunade. Ve a divertir con tu hijo, dijo, haciendo cúmulos en el aire con los dedos antes de dar una colada a su pipa. Tsunade detuvo todo movimiento al sentir el frío. No pudo evitar la ira que sintió cuando la gente, sin importar quiénes fueran, cuestionaba burlaba de su relación con el chico, al que quería como un hijo. Saratobi, más te vale no arruinar lo que tenemos los tres, dijo, desplegando los brazos y colocando uno sobre el escritorio del hombre. El anciano, que tuvo que contener la tos de un fumador, exhaló un poco de humo antes de alzar la vista hacia la postura excesivamente amenazante de Tsunade. Nunca esperé que Tsunade volviera a abrirse tanto. Supongo que el encanto de Naruto no lo ha abandonado, pensó con una leve sonrisa. Hiruzen asintió para sí mismo, ignorando por completo la prisión amenazante de Tsunade mientras inclinaba hacia adelante y la miraba de nuevo. 2. Shizun y Naruto son ahora los últimos restos de tres clans principales, los Senju, Namikaze y Uzumaki. La opción más segura para todos es permanecer ocultos juntos, dijo el anciano, mientras su propia prisión comenzaba a hagar la de ella con aparente poco esfuerzo. Su suave mirada transformó de repente en una mirada prometedora. De ninguna manera haría nada que lo amenazara. No después de todo esto, dijo. Tsunade sintió sus palabras como si la promesa fuera una fuerza física que la apremia. Sonrió, sabiendo que su sensei haría todo lo posible para asegurarse de que estuvieran bien. Cena, en mi caso a las 8. ¿Vienes?
Pregunto mientras se acercaba a la ventana del anciano. Saratobi rio entre dientes mientras se lavaba la pipa a los labios una vez más. No me la perdería, Tsunade chan. Dijo antes de encenderla. Tsunade asincio con una sonrisa antes de saltar al aire, formando un sello de carnero con una mano antes de desaparecer en un leaf shunshin estander. Irica maraba figemini sus papals, con la mente en fija en la peli de Naruto y Sasuke. Aunque Naruto era obviamente el más fuerte de los dos, había una clara diferencia en su forma de pelear. Los pasos de Naruto eran como un baile bien practicado. Controlaba la situación en todo momento, pero los movimientos de Sasuke eran perfectos. Cada ataque apuntaba a un punto vital. Simplemente no era lo suficientemente rápido. Naruto parecía moverse como si estuviera acostumbrado a un opening mucho más fuerte. Pensó Irica antes de recostarse en su silla. Tuvo tiempo suficiente para ir a su oficina y tomar un café fresco dos veces durante la primera mitad de la hora del almuerzo, pero pensó que sería mejor dedicar más tiempo a concentrarse en el papeleo de sus estudiantes y en cómo ayudarlos mejor a aprobar sus exámenes genin. Golpear. Irica miró hacia la puerta y vio a Naruto saludándolo. Pasa, Naruto. ¿Qué tal tu primer día? Preguntó Irica mientras la hacia cenas al chico para que se acercara. Naruto sonrió al entrar. Está bien, supongo. ¿Ha venido mi mamá? Preguntó Naruto. Irica arqueó una ceja. Tsunade senju? Aquí? No vio por qué. Ella. Comenzó Irica antes de calarse mientras miraba por encima del hombro de Naruto. Naruto se giró y vio a su madre entrar con confianza en la habitación. Ka-san, exclamó Naruto con una sonrisa. Tsunade le revolvió el pelo a Naruto al pasar antes de sentarse frente a Irica, apoyada en la primera fila de escritorios. Hoy Narichan, dijo antes de mirar a Irica de arriba abajo. No sé si estás cualificado para enseñarle a mi hijo, comentó Tsunade, ganándose la mirada de Irica. Genial, es igual que esos otros miembros egoístas del clan. Cree que sabría que no hace falta ser de un clan noble para ser un buen ninja. Pensó Irica con frustración, pensando que Tsunade estaba discriminando a su clan. Irica se puso de pie. Disculpe Tsunade-sama. Pero como sabría cuáles son mis habilidades para enseñar sin haber asistido nunca a mis clases? Preguntó con calma. Tsunade le sonrió a Irica con suficiencia. Ah, bien, sabe defender solo. Dijo mientras le extendía la mano amistosamente. Solo quería ver si nos tratarías diferente debido a nuestro estatus de clan. Disculpa si te ofendí. Dijo con una sonrisa. Irica titubeó ante la explicación de Tsunade. Oh, no hace falta que te disculpes, de verdad. Dijo, aceptando la mano que le ofrecía Tsunade. Pensé que te estabas comportando con altivez como los Hyuga, cuestionando la capacidad de enseñar de alguien que no es de su clan y todo eso. Tsunade suspiró. Hyuga, sí, murmuró para sí misma antes de recostarse en la mesa. Bueno, entonces, mis disculpas. Lo siento, pero tengo un poco de prisa. ¿Qué necesita saber Naruto para convertirse en genin? Preguntó, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Irica bajó la vista hacia su escritorio y deslizó unos papels, tomando algunos que le pasó a Tsunade uno a uno. Este es el examen de práctica para la parte escrita. Si puede responder estas preguntas sobre habilidades ninja básicas, debería ser apto para el examen real. Porque las preguntas son similares. Dijo Irica antes de extender la siguiente hoja. Estas son las calificaciones necesarias para la destreza física, como precisión con armas arrojadizas, velocidad personal, fuerza y control de chakra. Continuó antes de entregar la última hoja. Y esta es una lista del ninjutsu aprobado por la academia. Debe conocer los tres jutsu principales,
Y obtener puntos extra por los otros dos, explico Irica. Tsunade Essentio hasta que leo la lista de 5 técnicas. Espera, solo necesitan saber estos movimientos? Clones? Maldition, murmuró antes de fruncer el seno hacia Naruto. Parece que realmente tendremos que intentar enseñar una técnica de clonación. Dijo mientras le mostraba la hoja a Naruto. La rubia frunció el seno antes de ver el ninjutsu de crédito adicional. Oh, pero Nachon me está enseñando esto. Dijo Naruto, señalando la segunda técnica. Tsunade Essentio mientras Irica abría los ojos de par en par al ver al que Naruto señalaba. El sello de almacenamiento. Nadia, salvo quizás Shino y Sakura, ha tenido la concentración suficiente para aprenderlo. Pensó Irica mientras Tsunade empezaba a hablar. Conozco a Naruto. Además, el chakra médico es un chakra alternativo. Así que cumples con los demás requisitos para obtener el crédito adicional. Pero on tienes que aprender la técnica de clonación, explicó. Naruto frunció el seno y dijo, oh, hombre. Gimio. Irica inclinó la cabeza confundido, pero puedes hacer el bisturi de chakra. Como no tienes el control para hacer un jutsu de clon cuando puedes hacer eso? Preguntó. Naruto simplemente sonrió y quedó calado, sabiendo que Tsunade se encargaría. Naruchan obtuvo la habilidad de su bisabuela, Mito Uzumaki. ¿Has oído hablar de ella? Preguntó Tsunade. Irico Essentio, con la barbilla en alto, pensativo. Sí, Mito Uzumaki o Mito Senju después de casarse con el señor primero. Su chakra era demasiado denso para la mayoría de los jutsus básicos. Algunos dicen que es el precursor de lo que comenzaba a extenderse como lineages basados en chakra en el clan Uzumaki. Dijo Irica, básicamente citando un libro de historia que se sabía de memoria. Tsunade parpadeó en la información. El superchakra de la abuela crió los lineages? Preguntó Tsunade, preguntándose si era la presencia del Kyubi en su interior lo que había creado esos supuestos lineages. Irica arqueó una ceja. Como las cadenas de chakra del clan Uzumaki, o su armadura de chakra, o su campo sensorial de chakra, o su bloqueo de chakra, o su absorción de chakra. Irica comenzó a enumerar antes de calarse, dándose cuenta de que estaba sermoneando a un sanin. Tsunade le dio la cabeza pensativa. Bueno, supongo que debería revisar si hay alguna anomalía en el sistema de chakra de Naruto más tarde. Quizás desarrolló algo que aún no hemos notado, pensó mientras miraba al confundido Naruto antes de volverse hacia Irica. Así que Naruto no puede hacer clones normales debido a su denso chakra. Simplemente no puede condensarse en una forma pequeña y simple. Explico, usando la mentira para ocultar la existencia del Zoro. Irica Essentio antes de mirar a Naruto con curiosidad. Entonces, ¿cómo puedes hacer el jutsu de transformación? Irica preguntó. Naruto sonrió, sabiendo ya cómo responder. Oh. Es porque gasto el chakra sobrante incluso en los detalles más minúsculos que no son realmente necesarios, como coser la ropa, las venas de los ojos, etc., explicó Naruto. Irica sostuvo su barbilla mientras Essentio, muy inteligente. Timbre. Tsunade frunció el seno cuando sonó la campana de la academia. Ya? Maldición. Dijo antes de centrarse en Irica. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó. Irica sonrió amablemente. Debe conocer una técnica de clonación según la prueba. No específica de qué tipo, compartió Irica. Naruto arqueó una ceja confundido, mientras que Tsunade Essentio con una leve sonrisa. Ah, claro, dijo antes de agacharse para estar a la altura de Naruto. Bien, Naruchan, no te sobrestimes, ¿de acuerdo? Al parecer, hemos de un heredero de clan en esta clase. Así que probablemente podrán derrotar sin mucha dificultad, pero no importa, dijo mientras lo alborotaba el cabello.
Naruto le sonrio a Tsunade. Esta bien mama. Tandra cuidado. Exclamo felizmente mientras ella se ponía de pie nuevamente. Tsunade ascensió a Iraka. Gracias Iraka. Te ver en otro momento. Si, Daijo con destin mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Irako ascensió. Si, Tsunade sama. Ascensió formalmente. Tsunade sonrió para sí misma al salir de la habitación. Bueno, Shizen conoce el clon de agua y a los clones de tierra y sombra. Si descubrimos su afinidad elemental, puede que tengamos suerte y ludemos una pequeña ventaja en su entrenamiento elemental para Jonin. A ver qué pasa. Pensó mientras doblaba una esquina, evitando por poco a algunos miembros de la clase de Iraka. Tsunade frunció el seno. Estos niños realmente no se mueven como verdaderos ninjas. Bueno, al menos no todos ellos. Pensó confundida antes de darse la vuelta para una vez más. Naruto. El joven Senju se giró con curiosidad antes de sonreír. Hoy Shino. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto. Cuando Shino se detuvo junto a Naruto, miró a su alrededor, comprobando que el área estuviera despejada antes de hablar en voz baja. Soy consciente de que estás bajo una técnica de transformación o genjutsu de nivel extremadamente alto que parece ocultar solo tu rostro. ¿Cuál es exactamente la razón por la que haces esto? Preguntó Shino. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Qué? Shino, ¿cómo lo sabes? No puedes saberlo. Gritó Naruto, llamando la atención de muchos padres y niños que estaban siendo recogidos de la academia. Shino arqueó una ceja. Estaba a punto de hablar cuando sintió una mano en el hombro. Naruto y Shino miraron por encima del hombro del usuario de insectos y vieron a un hombre que se parecía mucho a Shino. Padre, saludó Shino. Shibi aburremos sincio en respuesta. Hijo, Daijo antes de mirar a Naruto. Ahora entiendo nuestra invitación a cenar. Naruto-san, nos vimos en otro momento. Daijo Shibi antes de que él y su hijo se fueran en un shunshin. Naruto frunció el seno. Ay, como los supieron. Mama no Daijo que nadie pudiera darse cuenta. Pensó Naruto con tristeza antes de girarse hacia la puerta. Sonrió cuando vio a Shizen mirando a su alrededor. Oi, Nei-chan! Gritó Naruto mientras saludaba. Shizun se giró y sonrió mientras Naruto corría hacia ella. Hola Naruto-kun. ¿Cómo estuvo tu primer día? Preguntó. Naruto se detuvo frente a ella. Estuvo bien, supongo. Creo que tenemos un problema con mi identidad secreta y dedu eso. Daijo en voz baja mientras levantaba la vista con expresión ligeramente preocupada. Las cejas de Shizun se alzaron. ¿En serios? Preguntó. Naruto asintió. Terrario, en señal de acuerdo. Shizun frunció el seno al ver a otro niño observándolas a ella y a Naruto. Bueno, entonces deberíamos ir a ver a Tsunade-sama pronto. Al ver que el niño seguía observándola, Daijo. ¿Quién es ese niño que nos mira? Le preguntó a su hermano pequeño. Naruto se giró con una mirada curiosa en su rostro antes de ver a Sasuke, observando con una mirada llena de odio a las familias que no lo notaban. Su mirada se suavizó un poco cuando vio a Naruto haciendo señas para que se acercara. ¿Ese es Sasuke? Supongo que podrías decir que es un amigo? Daijo Naruto, sin estar muy seguro de sus propias palabras. Shizun le sonrió a Naruto. ¿Tan pronto tiene un amigo? Que bien. Pensó antes de mirar al chico solitario que se acercaba. Quizás sería buena idea invitarlo a la cena de esta noche. Pensó mientras Sasuke comenzaba a mirar el paso. Sasuke asintió a Naruto. Naruto. Murmuró Sasuke antes de saludar a Shizun, sin pronunciar su nombre, ya que no lo conoce. Naruto, siendo curioso, miró a su alrededor confundido. ¿Quién vino a recoger? Preguntó Naruto.
La Mirada de Sasuke es volvió hacia el suelo y su mirada es volvió más intensa. Nadia, Daijo Sasuke simplement. Los ojos de Shizune se abrieron de par en par al reconocerlo. Debe ser huérfano como Naruto-kun. Pensó con tristeza antes de mirar a Sasuke con una sonrisa amable. Bueno, es así, Sasuke. ¿Te gustaría venir un rato con nosotros? Solo tenemos un entrenamiento planeado para esta tarde, pero Naruto necesita un compañero de entrenamiento, Daijo Shizune. Sasuke la miró. Su mirada desapareció, su expresión parecía congelada en una máscara de inexpresividad. No dijo nada por un momento, pero eso se debió principalmente a que Naruto habló más rápido. Así, puedes ayudar a Sasuke a aprender el sello de almacenamiento para que pueda obtener puntos extra? Así ambos seremos los mejores de la clase, ¿verdad? Gritó Naruto alegremente. Shizune asintió mientras Sasuke miraba a Naruto con los ojos muy abiertos. ¿Conoce el material de créditos extra? Pensó Sasuke con incredulidad. Shizune arqueó una ceja al ver la expresión de Sasuke. ¿Lo parece impresionante? Caray, cree que estarían mejor entrenados. No están a punto de graduarse como genin. Pensó con el seno ligeramente fruncido. Bueno, vámonos entonces, exclamó Naruto alegremente antes de salir corriendo. Sasuke vio a Naruto comenzar a correr con confusión antes de que Shizune lo tocara la frente. Hoy Sasuke-kun, presta atención y sigue el ritmo, sí, dijo antes de enviar chakra a sus pies y saltar. Sasuke se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Adonido de que la mujer aparentemente normal soltera hasta aterrizar perfectamente junto a Naruto, girandos para correr junto con él. Y espera. Gritó Sasuke, causando que mucha gente lo mirara en estado de shock mientras corría tras los dos a toda velocidad. Sasuke frunció el seno desde su lugar sobre su trasero. Esto es imposible, exclamó enojado mientras se ponía de pie temblorosamente. Naruto miró hacia abajo desde su lugar en el árbol cerca de Sasuke, sentado frente a hojas de papel en blanco con un pincel de tinta en la mano. No, no lo es. No puedo creer que no conozcas este truco básico, dijo Naruto poniendo los ojos en blanco. Sasuke frunció el seno a su nuevo rival. ¿Qué tiene esto que ver con escribir sellos? Preguntó Sasuke enojado mientras formaba un sello de carnero para ayudar a enfocar su chakra. Gulp. Sasuke dejó caer las manos con dolor mientras fruncía el seno a Shizune, quien lo tocó la nariz. Deja de cuidar. Y te explique que necesitas poder canalizar libremente tu chakra para enfocarlo en la tinta. Nada de sellos manuals, explicó Shizune. Sasuke suspiró mientras volvía a poner el chakra en pie, caminando lentamente hacia el árbol, apoyando un pie en él. Se incorporó fácilmente sobre un pie antes de esperar unos segundos y bajar lentamente el derecho. Tras unos segundos de silencio, Sasuke abrió los ojos y vio que había permanecido en contacto con el árbol. En lugar de sobreexcitarse, respiró con calma mientras subía lentamente. Con una última pincelada, Naruto terminó su sello y sonrió. Tomó un kunai que había clavado en la madera junto a él y lo colocó sobre el sello. Colocó una mano sobre la otra, sosteniendo ambas palmas sobre el kunai mientras canalizaba su chakra. Sello, exclamó Naruto. American. Naruto sonrió mientras su arma desaparecía en una pequeña nube de humo. Se recostó y suspiró relajado. Misión cumplida. Pensó con satisfacción antes de mirar a Sasuke. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Maldición. Lo está consiguiendo más rápido que yo. Pensó Naruto mientras veía a Sasuke subir lentamente al árbol. Sasuke detente. Lo gritó Shizune. Sasuke se detuvo y abrió los ojos. Se abrieron considerablemente al darse cuenta de que estaba a punto de saltar de la rama. Lo logro, exclamó Sasuke emocionado mientras se relajaba un poco.
Su control era lo sufficientemente bueno como para mantenerse en pie con facilidad. Shizen Sanrio mientras saludaba. Eso fue genial. Sasuke. En menos de 4 horas también. Exclamó felizmente mientras Sasuke dejaba que su chakra se desconectara. Dando vueltas en el aire, Sasuke aterrizó de pie con facilidad frente a Shizun, aunque sus siguientes acciones lo tomaron por sorpresa. Shizun abrazó a Sasuke como lo haría con Naruto, haciéndolo girar con un fuerte agar en su cabeza. Estoy tan orgullosa de ti. Gritó alegremente mientras giraba en círculos. Naruto rio mientras recogía su sello, girandos para deslizarse de la rama cuando finalmente soltó a Sasuke. Sasuke jadeó mientras se inclinaba para apoyar las manos en las rodillas y descansar. Shizun hizo una pausa y parpadeó hacia Sasuke confundida. ¿Estás bien? Preguntó, sin darse cuenta de que había estado asfixiando al estudiante de la academia con su pecho. Sasuke asintió, sin decir nada más sobre el asunto hasta que vio llegar otro par de pies. Bueno, supongo que tenemos un nuevo aprendiz, ¿no? Sasuke levantó la vista, pero sus ojos se abrieron de par en par. Tsunade Senju, preguntó en silencioso shock. Tsunade sonrió. Sí, niño? Preguntó, llegando con ella que sabía que su mera apariencia usualmente dejaba a la gente en shock. Sasuke se quedó mirando, en estado de shock. Buenas noches, señora. Dijo Sasuke mientras hacía una reverencia formal. Tsunade asintió y dijo, buenas noches, pequeño Uchiha. Dijo Tsunade amablemente mientras Naruto se detenía a su lado. Sasuke asintió mientras los ojos de Shizun se abrían de par en par. Este es el último Uchiha? Solo es un niño. Pensó conmocionada. Naruto levantó el sello. ¿Puedes revisar mi sello, Kasan? Preguntó alegremente. Tsunade alborotó el cabello del chico con una mano mientras tomaba el sello, colocándolo en su mano mientras enviaba su chakra a través de él. American. Tsunade y Shizun sonrieron cuando el kanai apareció sin problemas. Bien trabajo, Naruto-chan. Dijo Tsunade mientras alborotaba el cabello de su chico. Sasuke observó la interacción familiar con el seno fruncido. Familia, pensó Sasuke con tristeza antes de mirar hacia un lado. Entonces, Sasuke, comenzó Tsunade, haciendo que el niño la mirara. ¿Qué vas a cenar esta noche? Preguntó mientras caminaba hacia el niño. Naruto levantó una ceja interrogativamente hacia su hermana. ¿Qué está pasando? Susurró Naruto. Shizun se arrodilló junto a Naruto. No me di cuenta de que este niño era el último Uchiha Naruto. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó. Naruto levantó una ceja. Último, preguntó mientras miraba a Sasuke, agregando esa información a su archivo mental sobre Sasuke. Shizun asintió, mirando a Tsunade por un momento antes de arrodillarse cerca de Naruto. Oi, escucha. Mantén en silencio lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? Preguntó. Naruto asintió, la confusión cubría su rostro mientras le sonría a su hermana. Está bien, Nachan, pero, alguien puede explicármelo más tarde, susurró Naruto. Shizun sonrió y asintió mientras se erguía de nuevo. Sí, lo permito, dijo mientras comenzaba a guiar a Naruto hacia Tsunade y Sasuke. Tsunade se giró hacia Naruto con una sonrisa. Oi Naruto-chan. Sasuke se unirá a nosotros para cenar esta noche junto con algunas otras personas. Así que quiero que te comportes lo mejor posible. ¿Entendido? Dijo mientras Naruto se detenía a su lado. Lu sonrió a Sasuke antes de mirar a Tsunade una vez más. Suena divertido, mama, exclamó Naruto alegremente. Esto apesta. Se quejó Naruto mientras tiraba del cinturón de su incómodo traje formal, intentando soltarlo de su cintura. Sasuke se rió entre dientes, todavía con su ropa de la academia.
Onc sunade tenia un heori blanco sencillo que usaba sobre su ropa. Occupate de elo, respondió Sasuke. Chicos, lamo sunade. Hashandol cenas para que entraran a la nueva casa senju. Naruto y Sasuke se acercaron a la casa, mientras Naruto la observaba de nuevo con una sonrisa. La nueva casa senju era un edificio de dos plantas conectado a un área de entrenamiento interior, ubicada debajo de otra casa tipo apartamento. La habitación de Naruto estaba en la sección de apartamentos privados, que contaba con baño, dormitorio y sala de estar, conectados a un balcón sobre la entrada. La casa estaba a pocos minutos a pie del canoja arena y de las casas de los clanes Aburame y Hyuga. La sonrisa de Naruto se transformó en una de felicidad al subir los dos escalones de la entrada. El y Sasuke se quitaron los zapatos para ponerse unas pantuflas, pero aparte de eso y su ropa, no había mucho más que pareciera formal en la ocasión. Al entrar, Sasuke llamó la atención de Naruto y Asensio a Tsunade, diciendo que se acercara a ella, lo que hizo mientras le sonría a Tsunade. Kasan, nos preguntamos, ¿quién son las personas que vendrán esta noche? Preguntó Naruto. Tsunade levantó una ceja antes de mirar a Shizune, que estaba ayudando a una sirvienta a poner la mesa para todos. ¿No les dijiste? Preguntó Tsunade. Shizune frunció el seno a su sensei. No me lo has dicho, ese keijo. Tsunade parpadeó antes de rascarse la nuca con timidez. Bueno, esta noche tendremos algunos invitados, como habrás adivinado. Para empezar, dos compañeros tuyos, Hinata Hyuga y Shino Aburame, asistirán junto con sus padres, ambos jefes de clan. Tsunade comenzó mientras guiaba a los chicos a la sala de estar. Sasuke asintió mientras Naruto respondía. Sí, mama, Shino es genial, pero no estoy 100% seguro de saber quién es Hinata. Murmuró Naruto. Tsunade rió entre dientes mientras miraba la mesa, pensando en los demás asistentes. También viene el Hokage esta noche y, por último, pero no menos importante, mi antiguo compañero de equipo Jiraiya, Oncle Garatard, claro, SIES que regresa esta noche, dijo Tsunade con una pequeña sonrisa. Sasuke parpadeó con torpeza. Dos jefes de clan, dos sanin y el mismísimo Hokage. Necesito estar cerca de toda esta gente con poder, pensó Sasuke mientras se esforzaba por mimetizarse con las sombras en la esquina de la habitación. Toc, toc. Tsunade miró hacia la puerta antes de agarrar una larga túnica marrón que se eco sobre los hombres, ajustándola para que el símbolo del clan Senju se mostrara en su espalda. Aunque suspiró al darse cuenta de que su enorme pecho no le permitía cerrar la túnica sobre su frente. Tsunade sama, le preguntaron a la sirvienta que ya estaba cerca de la puerta aunque no había recibido la orden. Tsunade parpadeó, recordando que ahora todo en la casa funcionaba solo bajo sus órdenes. Vale. Déjalos entrar, Tsubaki, dijo Tsunade antes de dirigirse a la sala, agarrando al sorprendido Sasuke, y levándolo junto a Naruto antes de organizarlos para que estuvieran uno al lado del otro frente a Shizune. Naruto y Sasuke intercambiaron una mirada de incomodidad al ser empujados tan cerca, pero ese enderezaron mientras Tsunade sonría cortésmente a los primeros en llegar. Shibi, bienvenido, dijo Tsunade, feliz de ver al hombre que conoció de Nina. Shibi asintió a su antiguo sensei. Buenas noches, sensei, dijo Shibi simplemente antes de señalar a su lado. Mi hijo Shino. Lo presento. Tsunade sonrió levemente, solo ahora recordando lo divertido que encontraba las costumbres de los Aburame, y lo mucho que lo encantaba meterse con ellos. Tsunade le dio una palmadita a Shino en la cabeza mientras los dos Aburame entraban, lo que le provocó un ligero sobresalto, aunque por lo demás parecía ignorarlo. Tsunade abrazó a Shibi,
Aunque la sorprendió devolviendo el abrazo con un brazo. Me alegra mucho volver a verte, sensei, dijo Shibi, con una voz que sonó ligeramente dolida. Se apartó con el seno fruncido, sabiendo al instante que el miedo de Shibi se había hecho realidad. Pues era lo único que lo hacía salir de su caparazón sin emociones. Volvió a mirar a Shino, quien observaba a Naruto y Sasuke con la mirada perdida, con su atuendo habitual. Tsunade se aclaró la garganta ligeramente. Naruto-chan, leva a tus compañeros a tu habitación, ¿sí? Mustrales la hospitalidad que le darías a cualquiera, dijo Tsunade con una sonrisa mientras, al fondo, Tsubaki, la criada, iba a cerrar la puerta, pero alguien afuera le llamó la atención. Oh, señor Hayashi. Naruto dejó de guiar a los dos chicos fuera de la habitación mientras todos miraban hacia la puerta. Tsunade sonrió cortésmente al hombre, quien asintió con la cabeza a la criada en señal de reconocimiento. Buenas noches, Tsunade-chan, dijo Hayashi con su habitual expresión inexpresiva. Tsunade asintió. Bienvenido, Hayashi. Y ella es Hinata, ¿verdad? Preguntó Tsunade. Aerodillandos para estar al nivel de Hinata. Hinata miró a Tsunade timidamente, lo que suavizó su expresión al ver casi al instante la dulzura de Hinata. ¿Qué ha hecho que esta chica se retraiga tanto en la solidaridad? Será mejor que la trate como trata Naruto cuando nos conocemos, pensó Tsunade mientras le ofreció la mano, en un gesto amistoso. Hinata miró la mano de Tsunade con asombro antes de mirar a su padre. Acepta todo lo que te ofrece, Hinata, ordenó Hayashi con la mirada vacía, mientras Hinata parecía sobresaltarse al oír que su padre le hablaba directamente. Buenas noches, ts Tsunade-sama. Hinata tartamudeó mientras estrechaba la mano que le ofrecía Tsunade. Tsunade sonrió suavemente, sosteniendo la mano de Hinata hasta que la chica la miró a los ojos. Es un placer conocerte, Hinata-chan. Dime. ¿Qué tal te va en la academia? Preguntó Tsunade con calma y voz tranquilizadora. Naruto sonrió, ganándose la mirada de Sasuke. ¿Qué? Preguntó Naruto. Sasuke simplemente cruzó los brazos con fastidio mientras Shino se reajustaba las gafas. Sasuke siente curiosidad por saber por qué sonríes con suficiencia en su interacción. Si pudiera preguntar por la misma respuesta, se lo agradecería, le dijo Shino a Naruto con calma. Sasuke simplemente asintió en acuerdo. Naruto se rió entre dientes. Casi siempre dice que la mejor manera de abrirse a alguien son las tres conexiones, dijo Naruto mientras asintia hacia los dedos entrelazados de Tsunade y Hinata. Física, el contacto visual directo, visual y, por último, emotional. Naruto terminó, al ver la pregunta un tanto personal de Tsunade. Hinata parpadeó mientras sostenía la mirada de Tsunade. Y estuum, bien, supongo, respondió Hinata. Tsunade asintió y sonrió, usando la otra mano para apartar el cabello de Hinata de sus ojos. Seguro que te vendría bien un desafío mayor. Pero no me di cuenta de lo linda que eres, dijo Tsunade con una sonrisa, antes de asegurarse de que Hinata la mirara directamente a los ojos. Te ves tan hermosa como lo era tu madre. Los ojos de Hinata se abrieron. Madre, preguntó en estado de shock. Es suficiente, dijo Hayashi con severidad. Tsunade sabía que ya había hecho suficiente, así que se puso de pie entre Hayashi y Hinata, haciendo que el hombre se sonrojara levemente mientras su pecho presionaba contra su brazo. Oh, vamos Hayashi, dijo, usando el momento de silencio para mover a Hinata hacia adelante ligeramente, mirando a los chicos cerca del pasillo. Naruto sonrió ante la mirada que Tsunade le envió. Oye Hinata, quiero mostrarles algo vamos, dijo en voz alta. Shibi y Hayashi se quedaron mirando como Hinata casi saltaba antes de acercarse rápidamente a los chicos.
Aunque shizen arqueo una ceja al observar a todos en la sala. Sunade samaha separado a los niños de los adultos en un abrir y ser de ojos. Supongo que no necesitará mi ayuda después de todo. Penso shizen mientras colocaba el sexto plato. Naruto puso una mano amistosa sobre el hombro de Hinata, ahora sonrojada. Y la guió por el pasillo hacia su pequeño apartamento sobre la sala de entrenamiento. ¿Tienen hambre? O sed? Preguntó Naruto mientras abría la puerta, haciéndose un lado para dejar pasar a sus tres compañeros. Hinata miró a su alrededor con aprecio, al igual que Sasuke. Aunque Shino no reaccionó al ver el pequeño apartamento y lo respondió a Naruto. Agradecería mucho una bebida. Dijo Shino mientras cruzaba el apartamento hacia lo que parecía ser un pequeño balcón. Naruto se acercó a su pequeño refrigerador en la pequeña cocina, sacó una jarra de agua fría y la colocó en una bandeja antes de dirigirse a los armarios. ¿Sasuke? ¿Hinata? ¿Why ustedes? Preguntó. Sasuke asintió. Claro, dijo simplemente antes de ver lo que llamaba la atención de Shino y acercarse al usuario de insectos. Hinata asintió. SSI. Por favor, Naruto-kun, dijo en voz baja. Naruto dijo de colocar las tazas en la bandeja con la jarra de agua y levo la bandeja hacia Shino y Sasuke, hablando con Hinata mientras pasaba junto a ella. ¿Te importaría abrirme la puerta, Hinata? Preguntó con una sonrisa. Hinata asintió rápidamente y se movió para agarrar la puerta. Dejando que Naruto la guiara hacia el pequeño balcón, y dejando que los otros dos chicos fueran delante de ella antes de seguirlos afuera, mirando la vista por primera vez. Wow. Susurró con asombro. Naruto sonrió con suficiencia mientras sus tres invitados miraban hacia la montaña del Hokage. Sí, una vista preciosa. Dijo Naruto antes de dejar la bandeja, una mesita de centro. Sí intense, chicos, dijo Naruto mientras se sentaba a la izquierda de un sofá de dos plazas. Sasuke y Shino se sentaron rápidamente en las dos sillas individuals antes de que Hinata se sentara junto a Naruto en el sofá. Naruto, si me permites, ¿por qué razón nos trajeron a esta cena considerando que somos de poca importancia en este momento actual? Preguntó Shino. Naruto intercambió una mirada divertida con Sasuke mientras pensaba en una respuesta. Bueno, para ser honesto, no lo veo tan importante considerando algunas cosas. Naruto comenzó antes de levantar su vaso. Los demás lo copiaron mientras Hinata decidió pedir más información. Naruto-kun, realmente no respondes la pregunta. Dijo en voz baja. Naruto se rio entre dientes antes de asentir. Muy bien, casen me pidió que se lo dijera solo a quienes necesitan saberlo. Y supongo que todos ustedes se clasifican como tales, dijo Naruto antes de levantar las manos en un sello de carnero estándar. Sasuke arqueó una ceja cuando el chakra de Naruto se encendió. ¿Está usando algún tipo de genjutsu? Pensó Sasuke mientras la voz de Naruto resonaba. Kai. Marican. En medio de una columna de humo, Naruto se sentó en el mismo lugar que antes. Aunque ahora su genjutsu había desaparecido, y que mantenía su ojo izquierdo cerrado. Hinata y Sasuke miraron al nuevo Naruto confundidos y en shock mientras Shino simplemente asintió. Ya veo. Eres un hijo adoptivo de Tsunade. ¿Por qué ustedes dos decidieron mantener su identidad en secreto? Preguntó Shino. El recién desenmascarado Naruto sonrió con suficiencia. Tengo que contarles sobre eso y el Sharingan. Pero creo que eso es todo. Pensó Naruto antes de hablar. Al parecer, es por mi propia seguridad. Verás, casen me salvó la vida hace mucho tiempo y me dio un ojo especial para reemplazar el que me robaron. Explicó Naruto. Sasuke de repente sintió un presentimiento mientras miraba el ojo cerrado de Naruto. ¿Qué hace que el ojo sea especial?
Pregunto Hinata, en voz baja. Naruto miró a Sasuke por un momento de silencio. El ojo de un ex miembro de NBUK perteneció a un clan ahora casi extinto. Era conocido como Shursui del Shunshin. Pero su verdadero nombre era Shursui Uchiha. Explicó Naruto. Abriendo el ojo y dejando que los tres frente a él vieran el orbe rojo carmesí. Sasuke se quedó paralizado mientras miraba fijamente el ojo Sharingan de Naruto. Con razón Naruto es tan fuerte. Ha sido bendecido con el don de mi lineage. Pensó Sasuke antes de sonreír con suficiencia, creyendo que solo gracias a su clan Naruto tenía algún poder, aunque no podía mirarlo a los ojos, sintiendo una gran cantidad de celos brotando en su interior cuando lo hizo. Los ojos de Hinata se abrieron en shock ante la revelación. Pero, eso no sería un drenaje enorme para tu cuerpo y chakra, Naruto-kun? Preguntó. Naruto se encogió de hombres. Sí, lo era cuando era más joven. Pero supongo que me he acostumbrado por usarlo demasiado, dijo Naruto con una sonrisa. Naruto, ¿cómo es que la mirada de Shursui llegó hasta ti? Preguntó Sasuke. Naruto parpadeó hacia Sasuke antes de mirar hacia arriba. Ugh, no sé, nunca pensé en preguntar, dijo Naruto honestamente. Sasuke bajó la mirada un instante mientras apretaba el puño. Shursui, era mi primo, como un hermano para mí. Comenzó Sasuke, mirando fijamente al suelo. Shino puso una mano sobre el hombro de Sasuke, sorprendiendo al joven con el contacto. Sasuke-san, creo que Naruto podría tener el secreto para que desbloques el Sharingan, dijo Shino, provocando que todos lo miraran con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir, Shino-kun? Preguntó Hinata timidamente. Shino la miró mientras Sasuke observaba a Naruto con una expresión indescifrable. La esencia de las habilidades del clan Uchiha reside en su capacidad de copiar y memorizar. Teorizo, junto con muchos otros, que el potencial para tal habilidad reside en ti. Antes de que el chakra tome forma del ojo Sharingan. Por lo tanto, concluyo que si Naruto y tu tuvieran una pelea agitadora mientras el te mira con ese ojo, podrías producir tu propio Sharingan al copiar el propio dojutsu, explicó Shino. Naruto parpadeó ante eso. En ni siquiera estoy seguro de haber entendido eso. Pensó confundido. Sasuke asintió y se puso de pie. Naruto, comenzó Sasuke, obviamente sin estar seguro de que decir. Naruto solo levantó el pulgar. Bueno, si Shino cree que te ayudará. Claro que hacer lo que pueda. Empezó antes de que se le ocurriera una idea. ¿Ya sé? ¿Por qué no entrenamos los cuatro juntos para la semana que viene hasta que nos asignen trabajos como ninjas? Sasuke está empezando con los créditos extra. Así que si consigo que ustedes también lo hagan. Seremos los mejores de la clase, exclamó Naruto. Sasuke sonrió con suficiencia, creyendo que iba por delante de Hinata y Shino. Quienes intercambiaron una mirada vacía antes de que Hinata hablara en voz baja. Hola, Shino-kun y yo hemos aprendido los tipos de chakra alternativo desde pequeños, y que somos de clans. Dijo apenas en un susurro. ¿Y el sello de almacenamiento? Preguntó Naruto. Hinata bajó la mirada con tristeza, mientras Shino aprovechaba la oportunidad para hablar. Soy capaz de escribir el sello en menos de 5 minutos y Hinata estará al mismo nivel, o incluso mejor, para el final de esta semana, dijo Shino con seguridad. Hinata se sonrojó. Bueno, no estoy segura de eso, dijo nerviosa. Lo soy, dijo Shino con seguridad. Antes de que Hinata pudiera decir nada más, oyeron un ligero golpe dentro. Naruto asomó la cabeza por la puerta abierta mientras su genjutsu cobraba vida sin un solo sello manual. Oi, Tsubaki, dijo Naruto con una sonrisa.
La criada intro y circo a la puerta del balcón. Los demás invitados de Sunade Sama, y llegaron y empezaron a cenar. Le gustaría que lutrajera su porción del banquete para que usted y sus amigos la disfruten. Preguntó con una sonrisa. Naruto sonrió mientras se ponía de pie. Sí, eso suena genial. Dijo antes de mirar a sus nuevos amigos. Los tres miraban con curiosidad la fachada genjutsu resurgent de Naruto. ¿Están bien con eso? Preguntó con una sonrisa. Capítulo 3. Examens Genin, un amigo en necesidad. Shizun levantó un cronómetro para que los cuatro que estaban frente a ella lo vieran. ¿Están todos listos? Preguntó. Naruto asintió mientras levantaba sus manos para formar un sello manual básico. Lista nachon, exclamó. Sasuke formó el mismo sello y simplemente asintió. Shino simplemente sacó las manos de los bolsillos de su chaqueta. Hinata formó dos sellos con las manos antes de realizar un tercero. Vamos, exclamó Shizun mientras hacía clic en el botón en la parte superior del reloj. Jutsu de sustitución. Los cuatro estudiantes de la academia desaparecieron en una nube de humo, reemplazándose con un tronco antes de que todos saltaran al claro nuevamente mientras formaban sellos manuals. Jutsu de transform Silan. Después de otra bocanada de humo, Shizun fue rodeada por cuatro copias de ella. Shizun los miró a todos con una mirada aguda por un segundo completo antes de asentir, permitiendo que los tres formaran sellos manuals una vez más. Jutsu Cieloen. Jutsu de Cieloen de Insectos. Shizun asintió mientras los clones de Sasuke, Hinata y Shino apparition. Aunque frunció el seno ante los siete clones fallidos que Naruto apenas logró producir, los cuatro dudaron por un momento, no se detengan. Sigan, ordenó Shizun. Los cuatro se acercaron unos pasos a Shizun para detenerse junto a cada uno de sus tinteros, arodillandos rápidamente para escribir el sello de almacenamiento. En 15 segundos, Naruto terminó su sello y selló el tintero en él. En 27 segundos, Hinata terminó, con Sasuke a solo unos segundos de ella. Shino fue el último en terminar, exactamente 40 segundos después. En cuanto Shino terminó, se puso de pie, señal de que todos habían comenzado un ninjutsu para demostrar el uso de un tipo de chakra alternativo. El de Shino fue el más rápido en activarse, considerando que su clon insecto acababa de perder su forma y regresó a su cuerpo. Hinata hizo un sello con una sola mano. Byakugan, exclamó, mostrando su lineage como alternativo. Sasuke fue el primero en alejarse del grupo mientras formaba una rápida serie de sellos manuals bien practicados, estilo fuego, jutsu bola de fuego. Naruto también se gyro, sus magillas se hincharon mientras sentía que el chakra se acumulaba en su garganta. Arte ninja, jutsu de niebla venenosa. Hacer clic. Los chicos de la academia se giraron hacia una sonriente Shizun. En total, 78 segundos. Shizun dijo antes de mostrarles la esfera del reloj. Sí, diría que están listos. Tienen prácticamente garantizado el pase. Se dirigió al grupo. Sasuke sonrió con confianza mientras Shino sencha. Aunque Hinata miró preocupada a Naruto, quien observaba el único clon deforme que aún existía, pensó, Naruto quien aún no puede hacer los clones. ¿Qué hacemos? Con la esperanza de encontrar la manera de ayudar a su nuevo amigo. Shizun se guardó el cronómetro en el bolsillo. Bien chicos, creo que eso cubrirá todo lo de la academia. ¿Están ansiosos por los primeros exámenes mañana? Preguntó. Sasuke levantó una ceja. Son solo las pruebas escritas, dijo. Shino asintió con la cabeza. Sería bastante sorprendente que estuviéramos diciendo una prueba. ¿Por qué?
Porque es un desafío aparentemente innecesario, en el que hemos participado cientos de veces en la academia. Explico. Shizen simplemente le sonrió al chico. Que se supone que debo decorar eso. Pienso antes de restar la importancia. Ma, ya sabes a que me refiero. Buena suerte mañana y quizás nos vemos cuando todos sean genin, preguntó Esperanzada. Sasuke y Hinata ascendieron al instante, mientras que Shino le dio la cabeza. Es poco probable. Como iris un tokabetsu jonin, las posibilidades de que trabajemos juntos son mínimas en este momento, dijo Shino con calma. Shizen solo suspiro y decidió molestar a Shino abrazándolo para calarlo. Está bien, Shino-kun. Dijo mientras lo calaba empujando su cara contra su pecho. Funcionó. Sasuke hizo una reverencia cortés. Gracias, sensei. Dijo Sasuke simplemente antes de comenzar a caminar hacia casa. Shizen frunció el seno mientras colocaba a Shino nuevamente sobre sus pies, provocando que las cejas del usuario insecto permanecieran en un cerco permanente mientras comenzaba a marchar tras Sasuke. Shizen se giró hacia Hinata solo para ver que ella seguía mirando a Naruto. Y que él apenas había logrado concentrarse lo suficiente para disipar la ilusión de que era el clon, lo que lo hizo suspirar antes de volverse, viendo a Hinata y Shizen mirándolo. Que? Preguntó antes de sonreír y finger que no pasaba nada. Hinata negó con la cabeza. En nada. Solo estaba. Hizo una pausa antes de asentir en dirección a donde en contraban sus clones. Te preguntas cuándo has avanzado con tu plan B? Preguntó en voz baja. Shizen sonrió suavemente ante eso mientras Naruto sonría. Sí. Casa me ayudará a empezar mañana por la tarde con este otro asunto de los clones. Estar listo para el examen práctico en 3 días, crilo. Permiso con una sonrisa tan amplia que lo obligó a cerrar los ojos. La mirada de Shizen de repente se convirtió en una mirada fulminante. Naruto, exclamó. Hinata y Naruto saltaron ante su grito, haciendo que su sonrisa se desvaneciera al ver la mirada enojada y herida de Shizen. Naruto miró hacia abajo a sus pies. Lo siento Nachon. Dijo, en voz baja. Shizen sonrió y se acercó a Naruto, abrazándolo suavemente. Está bien, Naruto, deja de hacer eso, por favor. No necesitas esconder de tus amigos y prometes que nunca te esconderías detrás de esa máscara delante de Tsunade-sama, oh dummy. Dijo, en voz baja. Hinata parpadeó confundida. Ayano. ¿Qué pasa? Preguntó tímidamente. Naruto se alejó de Shizen y negó con la cabeza. En nada realmente. Hinata, solo fue un momento de debilidad de mi parte. Dijo Naruto con una pequeña pero muy real sonrisa. Hinata también sonrió y asintió. Señora Hinata. Los tres se giraron y vieron a alguien que obviamente era un Hyuga. Quinta-san, dijo Hinata con una reverencia cortés. Quinta sonrió suavemente, muy agradecido por la tímida y ahora agitada Hinata. Hayashima esperaba que estuvieras en casa hace casi una hora. Minchio. Hinata palideció drásticamente. ¿Qué? Preguntó antes de mirar a Shizen. Te tengo que sensei, Naruto-kun. Dijo antes de salir corriendo. Quinta permaneció a su sombra mientras corrían hacia la puerta trasera del nuevo complejo senju. Naruto la observó con un extraño presentimiento mientras desaparecía. Vuelve a casa sana y salva, Hinata-chan. Pensó Naruto antes de mirar a Shizen. Perdón por lo de antes, Nachon. Todavía me pongo nervioso y supongo que es algo que simplemente pasa. Dijo encogiéndose de hombres. Shizen suspiró. Bueno, ya sabes cuál es tu castigo. Dijo con una sonrisa mientras se cruzaba de brazos. Naruto gimió. Pero no quiero banar tanto. Buenas noches, Naruto-kun. No tienes que esperar despierto a Tsunade-sama. ¿Sabes?
Daijo Shizen asomando la cabeza por la puerta del balcón de Naruto. La pequeña rubia la miró y sonrió. Lo sé, pero quiero. Daijo antes de hunders más en su silla. Aquí también es agradable. Daijo distratamente. Shizun luz sonrió. A veces actua como si fuera mucho mayor de lo que es. Pienso mientras él se lloraba y luz sonría nuevamente. Buenas noches, Nachon. Buenas noches, Naruto-kun. Naruto sonrió cortamente mientras Shizun se alejaba. Aunque en el momento en que ella cerró la puerta detrás de ella, la expresión de Naruto se convirtió en una de intensa concentración mientras miraba nuevamente el monumento al Hokage. Shursui Uchiha. Pensó Naruto mientras cerraba su ojo normal. Su Sharingan se transformó lentamente mientras comenzaba a jadir pesadamente. Escena retrospectiva. Es realmente genial, sabes? Dij mientras me lloraba hacia mi amigo. Itachi simplemente sintió. Solo quieres tu cara en la ladera de la montaña. Novio porque ser Hokage significa que estás la mayor parte del tiempo atrapado en esa oficina haciendo papeleo. No pude contener la risa. Vamos, Itachi. Sé que on eres un niño, pero eres mucho más listo. Itachi me miró con cara de sorpresa y frunció el seno. ¿En serios? No lo entiendes. No podía creerlo. Itachi me miró con una ceja enarcada. Tío, de todos los que creía que conocías, empieza decar antes de sentir que era muy importante. Me acerco para asegurarme de que me mirara con atención. Para convertirte en Hokage, tienes que ser el más rápido, el más fuerte y, sobre todo, el más generoso, lo dije. Itachi miró hacia el monumento del Hokage. El más generoso. No lo entiendo, dijo simplemente. No pude contener un suspiro. Itachi, ¿qué estás dispuesto a dar por esta aldea? Lo pregunté. Algo en el cambio. Lo six, lo seni. Se veía exactamente igual, pero su aura era diferente. Su presencia era diferente. Así era antes de que lo sacaran del programa y envío. Daría mi vida y la de tantos enemigos como fuera necesario para garantizar que Konohagakure permanezca en paz. Mierda, lo cree. Naruto jadio cuando su manjiku volvió a su Sharingan normal. Lo que lo hizo taparse el ojo con una mano por el dolor. Este Shursui era un tipo interesante. Y pensa que también conoció a Sasuke y Itachi. Pensó Naruto mientras cerraba su ojo Sharingan. ¿Te diviertes con eso? Naruto miró a su derecha para ver a Tsunade, que parecía cansada. En algún momento se había sentado a su lado y se había servido su propia bebida de su botella. En realidad no. Kasan, duele cuando activo la siguiente etapa. Pero mientras no probe nada especial con él, no dejará de funcionar para mí, ¿verdad? Preguntó Naruto. Tsunade suspiró. Bueno, básicamente sí, pero hay mucho más que eso, Naruto-chan. Dijo con cansancio mientras se hundía aún más en la silla. Naruto inclinó la cabeza mientras se sentaba y la miró. Kasan, ¿qué pasa con toda esa sangre? Preguntó. Tsunade bajó la mirada hacia su camisa y cerró los ojos para reprimir las ganas de vomitar. Justo cuando salía del trabajo, miró a Naruto. Una joven entró con un corte que iba desde justo debajo de la yugular hasta la parte superior de la región pélvica. También tenía muchos moretones por todo el cuerpo. Era áspero, dijo sacudiendo la cabeza. Naruto frunció el seno mientras apretaba los puños. Maldita sea, murmuró Naruto enojado. Tsunade negó con la cabeza. Sí, fue bastante brutal, dijo con un suspiro. Naruto sintió que las lágrimas se le formaban en los ojos antes de poder hacer nada. Se secó los ojos mientras miraba fijamente a un lado. Cuando dices, región pélvica, dijo Naruto mientras sus palabras empezaban a cobrar sentido en su mente. Tsunade asintió. Sí,
Exactamente lo que piensas. Esta es una de las razones por las que a veces odio a los ninjas. Usan su poder para conseguir lo que quieren, sin importar las consecuencias. Dijo con el seno francido. Naruto hizo un puchero. Triste porque su madre tuviera que pasar por todo lo que había pasado. Pero aún más triste por la gente que ya había sufrido. Miró a su alrededor, buscando inspiración para cambiar de tema, pero de repente recordó algo. Lo siento mucho, Kasan. Pero tengo un problema que atender y esperaba que pudieras ayudarme rápido, preguntó Naruto. Tsunade parpadeó con cansancio, pero sonrió feliz ante la oportunidad de ayudar. Claro. ¿Qué necesitas? Preguntó Tsunade mientras dejaba su bebida y se incorporaba a una posición más cómoda. Naruto sonrió mientras se giraba hacia Tsunade. Bueno, ¿sabes que Irika Sensei dijo que podría tener una mutación de chakra de nuestro lineage? Me preguntaba cómo podemos comprobarlo. Porque por lo que he leído, no es mi ocurre ninguna forma de activarlo sin saber ya que intento activar. Dijo Naruto mientras se rascaba la nuca. Tsunade levantó la vista pensativa. Bien punto. Así es hacia antes. Pero ahora, si alguien es lo suficientemente bueno como médico, sabe cómo canalizar el chakra de un paciente a un estado físico para su análisis. Explicó Tsunade. Naruto frunció el seno. Un estado físico. ¿Te refieres a esos cristales de chakra? Preguntó Naruto, recordando una vez que vio a Tsunade ayudando a analizar uno de los venenos de chakra que una babosa de la siguiente generación había comenzado a excretar. Había extraído una nube purpura de chakra antes de comprimirla en un diminuto cristal purpura para que Tsunade pudiera tocarlo. Después de desprenderselo, Tsunade pudo analizarlo con un microscopio. Tsunade asintió. Exactamente como esos cristales de chakra, pero en el entorno médico se llaman. Preguntó, esperando que Naruto pudiera responder. Naruto simplemente parpadeó con una sonrisa tímida, demostrando que no había oído ese término antes. Tsunade sonrió con suficiencia. Gemas, solo gemas, explicó. Naruto asintió mientras grababa las palabras en su memoria. Gemas, pensó Naruto antes de extender una mano a Tsunade. Entonces, ¿puedes hacer la mía y ver si tengo una? Preguntó. Tsunade le dio la cabeza pensativa. Puedo, pero solo si solicitas una licencia de médico ninja en la aldea después de graduar. Ofreció Tsunade. Naruto frunció el seno, sabiendo que antes se había estado quejando de que se registraba. Podrían empezar a asignar turnos en el hospital, pero una parte de su mente se dirigió a la chica que podría haber sido agredida. CES para ayudar a gente como ella. Gente que de verdad lo necesita. Pensó Naruto mientras levantaba la vista para encontrarse con la mirada de su madre y esencia. Sí, me registrar como ninja médico. Permiso Naruto. Tsunade inclinó la cabeza al ver la determinación en los ojos de Naruto y su mano extendida. Sonrió mientras depositaba chakra en su dedo índice y tomaba la mano de Naruto entre las suyas. Aquí vamos. Deposita un poco de chakra en tu mano, dijo mientras ponía su dedo índice en el centro de la palma de Naruto. El rostro de Naruto se crispó ante la pequeña punzada de dolor, pero continuó canalizando chakra hacia su palma antes de que Tsunade presionara su dedo un poco más fuerte. ¡Ay! Exclamó Naruto mientras retiraba su mano con un ligero dolor. La herida brillaba verde mientras canalizaba su chakra médico y almacenado hacia la herida. Perfecto. Dijo Tsunade mientras sostenía un pequeño cristal hacia la luz del balcón de Naruto. Naruto miró a la gema con una sonrisa. Genial. ¿Cuánto tiempo crees que tomará descubrirlo? Preguntó Naruto. Tsunade dijo que la gema con indiferencia en el valle de sus pechos, lo que provocó que Naruto suspirara, pues sabía que eso significaba que nunca la recuperaría.
Como una semana, pero olvidalo. Dijo sonate al sentir la sangre seca moverse incomodamente. Empapada y ahora seca en su ropa. Contuvo la bilis mientras respiraba hondo. Solo para recordar a la ensangrentada chica de la academia, que había cuidado. No, no dormir esta noche. Sonate pensó con un suspiro antes de volverse hacia Naruto y decidir ser productiva. Bueno, Narachon. ¿Qué tal si empezamos con la técnica de clonación esta noche? Preguntó. Naruto sonrió. ¿Podemos empezar temprano? Sí. Preguntó Naruto emocionado. Un jutsu más en mi camino a convertirme en genin. Pensó Naruto con entusiasmo. Tsunade sonrió suavemente al ver a Naruto contemplar las montañas del Hokage con una sonrisa. Su mirada se suavizó al observar el rostro de Minato, notando el parecido con Naruto cuando tenía su genjutsu inactivo. Con el activo, parecía una Tsunade en miniatura. La sonrisa de Tsunade se desvaneció al ponerse de pie, sintiendo el roce de la sangre seca en su ropa. Nos vimos pronto en la sala de entrenamiento, ¿de acuerdo? Primero me cambiar de ropa, dijo antes de entrar. Naruto asintió y se puso de pie de un salto mientras recogía las bebidas y vasos sobrantes de su balcón, levándolos adentro y colocándolos en su banco para que Tsubaki los tomara para lavarlos más tarde. Kasan. Levo el brazalete restrictivo, preguntó mientras ella abría su puerta. Tsunade miró a Naruto por encima del hombro y negó con la cabeza. No, esto es como producer chakra medicinal. Necesitarás toda tu concentración al principio, pero una vez que lo agarres la mano, puedes intentarlo con el brazalete, dijo Tsunade mientras salía. Naruto corrió a su habitación para prepararse para un entrenamiento nocturno, pero al ponerse la bata, se dio cuenta de la hora. Ah, sí. Tengo que quitármela por esta noche. Murmuró Naruto para sí mismo mientras subía el pie a una silla. Naruto se subió los pantalones y desabrocó dos broches, quitándos las pesas de la primera pierna antes de levantar la otra y hacer lo mismo. Estiró las piernas un par de veces antes de sentar para sí mismo y estirarse con un bastizo. Mientras bostezaba, Naruto recordó la expresión de asco enfermizo que Tsunade mostró al ver la sangre en su ropa. Cas envolverá a tener pesadillas si duerme esta noche. Pensó con una sonrisa triste. Pero al menos eso significa que podemos entrenar hasta mañana. Nuestras noches de entrenamiento siempre parecen animarlo un poco. Pensó Naruto antes de mirar su armario. Sacando su túnica de entrenamiento, Naruto comenzó a cambiarse mientras pensaba en cómo sería el entrenamiento esa noche. 3 días después. Naruto se sentó en su silla y se reclinó con un amplio bastizo antes de mirar alrededor del aula de la academia. Todavía no hay nada. Pensó Naruto preocupado mientras miraba el asiento vacío frente a el junto Ashino. ¿Crees que lo logrará? Le preguntó Naruto a la persona que estaba a su lado. Sasuke pareció volver a concentrarse como si hubiera estado cenando despierto. ¿Quién? Preguntó con una ceja levantada. Naruto puso los ojos en blanco. Hinata no ha venido a entrenar con nosotros durante unos días y tampoco ha estado aquí, en la academia. Si no se presenta hoy, ni siquiera podrá obtener su licencia ninja, explicó Naruto. Sasuke parpadeó antes de mirar la silbacia y luego el reloj. Si de verdad te importa tanto, ¿por qué no vas a ver su recinto? Todavía tenemos una hora para que termine el periodo libro y empiece el examen. Sugirió Sasuke, sin creer realmente que Naruto lo hiciera. Naruto miró por la ventana mientras el mismo presentimiento de unas noches antes se instalaba en él. ¿Cómo es que siento que Hinata ha estado? No sé algo, pensó Naruto. Al oír el roce de una silla contra el suelo, ambos se quedaron atenidos al ver que Shino se había levantado. Desafortunadamente,
Mi curiosidad y preocupación han superado mi necesidad de cumplir las reglas. Dijo shino con calma, mientras ese, jaraba hacia Naruto. Ir contigo, conozco el camino. Dijo shino antes de marchar hacia la puerta del ala. Naruto parpadeó y miró a shino antes de levantarse y ascender. Sí, justo detrás de ti, shino, dijo Naruto mientras lo seguía rápidamente. Los dos chicos salieron de la habitación en cuestión de segundos. Sasuke parpadeó cuando los dos se fueron antes de suspirar cuando de repente fue rodado por los fangirls una vez más. Maldición. Pensó Sasuke con un suspiro antes de intentar distraerse, mirando la pared al frente del salón de clases. Sasuke entrecerró los ojos al observar la manecilla de los segundos, lo que le hizo fruncir el seno. Ese reloj está congelado. Pensó antes de darse cuenta de algo. Eso significa que esos dos no lo saben. Mierda. ¿Qué hora es? Pensó Sasuke mientras se ponía de pie, buscando otro reloj por la habitación. Shino y Naruto saltaban de edificio en edificio, moviéndose a toda velocidad hacia el complejo Hyuga. Sin embargo, después de unos minutos, Shino miró a Naruto con calma. Naruto tenía curiosidad por saber por qué te y parece importante que Hinata, al menos esté ali para intentarlo. Como no la conoces desde hace mucho tiempo, me parece lógico que te arriesgas a llegar tarde al examen de Genin por ella. Preguntó Shino con su peculiar tono. Naruto simplemente se encogió de hombres. Y es mi deber como ninja médico asegurarme de que mis compañeros estén en óptimas condiciones de salud. Y como se supone que debo cuidar de la gente en situaciones reales ni siquiera lo intento. Dijo Naruto antes de mirar al frente y sonreír levemente. Además, es una de las primeras amigas que he hecho, junto con tu y Sasuke. Dijo Naruto con una sonrisa cada vez más amplia. Shino asintió en respuesta antes de girar a la derecha y dar un último salto enorme. Eres el tercer humano al que podría llamar amigo, dijo Shino en voz baja, coincidiendo con los motivos de Naruto. Naruto asintió mientras los dos se detenían frente a dos grandes portones. Shino dio un paso al frente y hizo una reverencia cortés. Buenos días, estamos aquí para asegurarnos de que Hinata lega la academia a tiempo para los exámenes de Genin, dijo Shino sin dejar de inclinarse. Naruto observó como los dos guardias Hyuga se miraban incómodos. Hubo un momento de silencio antes de que el Hyuga a su izquierda suspirara. Bienvenido, Shino-san. Pero Hinata-sama pasó por un momento difícil hace unos días y no se ha recuperado mentalmente. Su padre ha dicho que nadie puede verla. Explicó. Shino se levantó de su arco y no hizo nada. Los hombres Hyuga lo miraron expectantes mientras intentaba pensar con calma en una forma de llegar a Hinata. ¿Podemos dejar un mensaje entonces? Los dos hombres Hyuga y Shino se giraron hacia Naruto mientras este daba un paso adelante. Escuchen, mi nombre es Naruto Senju y necesito decir algunas cosas. Si lo escribo, ¿pueden dar el mensaje? Preguntó Naruto. Los hombres se miraron unos a otros por un momento, pensativos, antes de que el que on no había hablado asintiera. Supongo que sí. Murmuró. Shino observó como Naruto metía la mano en su bolsa ninja y sacaba un bloc de notas. Empezó a escribir a toda velocidad antes de borrarlo y arrancar la página. Tras retomar la escritura, Naruto sonrió antes de detenerse. Mirar a Shino, sonreír en más y terminar la nota. Pasando la nota al primero de los dos guardias de la puerta, Naruto hizo una reverencia cortés. Sé que puede que no les parezca mucho, pero aunque no es una práctica de clan, Hinata realmente se esforzó para llegar tan lejos en la academia. Comenzó Naruto antes de ponerse de pie. Por favor, no quiero que mi amiga se pierda algo tan importante y se arrepienta después.
Los dos guardias se miraron mientras Naruto retrocedía al lado de Shino y daba la vuelta. Un momento después, Shino hizo lo mismo antes de que los dos se alidran. Tras unos minutos de caminata, entraron en la primera parte del distrito comercial, lo que significaba que estaban casi a mitad de camino de regreso. Pero se detuvieron cuando Naruto se quedó mirando el letrero de una tienda cercana. Shino? Preguntó Naruto. Shino miró hacia atrás y preguntó, sí. Naruto señaló el gran reloj que formaba parte del cartel. ¿Qué hora dice? Preguntó Naruto con calma. Por si acaso lo había leído mal. Shino giró la cabeza y miró el reloj. Llegamos tarde. Ahora, cuando dices alternativo, ¿te refieres a? Irika se dio una palmada en la frente. Yapimas por esto, Sasuke. ¿Qué pasa con las 20 preguntas de repente? Preguntó Irika retóricamente. Sasuke se sentó fríamente en su escritorio, tratando de mantener su rostro inexpresivo mientras todos lo miraban en estado de shock. Aunque no estaba seguro si era porque era la quinta vez que hacía esa pregunta, el hecho de que había estado haciendo las mismas preguntas repetitivas durante casi 20 minutos, o el hecho de que estaba hablando tanto. Bueno, todavía no me has dado una respuesta suficiente. Así que, murmuró Sasuke. Irika suspiró y miró al otro profesor. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Me estoy volviendo loco, exclamó Irika. Mizuki simplemente se encogió de hombres. Creo eso, preguntó. Bam. Todos se giraron cuando la puerta del aula se abrió de golpe y Naruto entró corriendo. Lo logramos, gritó antes de caer de bruces. Shino entró corriendo unos segundos después, respirando con dificultad mientras observaba la sala. Al ver que todos lo miraban fijamente, una experiencia que jamás había tenido, dio dos pasos lentos hacia un escritorio vacío, en la primera fila y tomó asiento. Naruto se incorporó y rió nerviosamente. Perdón por llegar tarde, ¿ya empezaron? Preguntó Naruto mientras se rascaba la nuca. El aliquado en silencio por un momento hasta que Sasuke se aclaró la garganta. Ahora lo entiendo. Sensei, gracias. Dijo Sasuke con una sonrisa tranquila. Irika parpadeó con torpeza mientras Naruto se retiraba a un asiento vacío junto a Sasuke antes de intercambiar una mirada desconcertada con Mizuki, quien simplemente se encogió de hombres. El día de graduación más raro de la historia, pensó Irika mientras levantaba un portapapeles. De acuerdo. Si no hay más preguntas. Empezó Irika, mirando fijamente a Sasuke como si lo retira. Entonces, empecemos, como con los exámenes de práctica, ¿de acuerdo? Te lamo y te levamos a la sala de al lado, explicó Irika, señalando la sala de exámenes contigua. Está bien, primero, Shino aburre. Toc, toc. Señora Hinata? Hinata se dio la vuelta en la cama para mirar hacia la puerta. Su habitación estaba a oscuras, con las persianas completamente cerradas. Lavaba sus pantalones de pijama gris y una camiseta blanca de tirantes sobre una larga serie de vendas que le rodeaban el torso. Una fina sabana cubría todo su cuerpo mientras sus ojos impasibles se fijaban en la rendija de la puerta. Sí, preguntó débilmente. La mujer de la rama Hyuga entró en la habitación, cerró la puerta y se arrodilló junto a la cama de Hinata. Desde el incidente con Kenta Hyuga, el hombre que vio la incertidumbre de Hinata sobre usar el sello del perro engelado y lo usó para su enfermizo placer personal, Hinata apenas había comido lo suficiente y no había salido de su habitación. Aunque, según su consejero, eso no era tan sorprendente, ya que acababa de ser violada, cortada y golpeada. Sintiendo un toque en su mano fría, Hinata retrocedió mientras comenzaba a escuchar lo que decía el miembro de la rama. ¿Lo siento? Preguntó Hinata.
La mujer suspiro. Hinata-sama. Un chico rubio que se hacía llamar Naruto le dio una nota en la puerta. Tenía muchas ganas de saber cómo estaba. Hinata-sama. Dijo suplicante. Hinata miró la nota que estaba colocada en la almohada junto a su cabeza. Naruto pensó mientras la mujer juga se movía hacia el otro lado de la cama. Mientras abría las persianas, Hinata extendió la mano y destabló el papel mientras comenzaba a leer con la ayuda de la luz del sol. Naruto Senju, dijo Mizuki mientras asomaba la cabeza por la puerta abierta. Naruto se levantó y bajó las escaleras con confianza. Aunque tanto Sasuke como Shino dudaban de su seguridad, pues no lo habían visto realizar la técnica del clon. Naruto cerró la puerta tras él mientras Mizuki volvió a sentarse. Iruka empezó a hablar en cuanto se cerró la puerta. Entonces, Naruto, ¿estás solicitando las notas extra? Preguntó Iruka. Naruto asintió y levantó la mano, que brilló de color verde. Chakra médico, un tipo de chakra alternativo. Dijo Naruto con calma antes de acercarse a la hilera de mesas a un lado de la sala. Mizuki y Iruka observaron como Naruto desenrollaba un pergamino en blanco hasta la primera sección y sacaba el pincel de tinta del bote que tenía delante. Naruto se puso manos a la obra y, en unos 30 segundos, había creado con calma un sello de almacenamiento. Naruto acercó el pergamino mientras la tinta se secaba y lo colocó frente a Iruka y Mizuki antes de retroceder. Iruka colocó su taza de café, ahora vacía, sobre el sello antes de enviar su chakra hacia él. American. Bien trabajo, Naruto, dijo Iruka con una sonrisa mientras marcaba otra casilla en su lista. A este paso, incluso si no pueda hacer la técnica de clonación, aprobará. Es el primero en años que ha sacado el 100% en todos los exámenes. Pensó Iruka mientras asintió a Mizuki. El chunin de cabello azul sacó un shuriken desafilado. Sustitución, vamos, gritó Mizuki mientras lanzaba el shuriken. Sin un sello manual y con una simple bocanada de humo, Naruto se había reemplazado con una silla que dejó escapar un ruido sordo cuando el shuriken rebotó en ella, ganando otro asentimiento de Iruka. Mientras Iruka tomaba notas en su portapapeles, Mizuki gritaba órdenes para la siguiente técnica. Transformation, ya. Naruto formó un sello con la mano esta vez para centrarse en la transformación. American. En el lugar de Naruto estaba Tsunade Senju, una réplica perfecta. Iruka y Mizuki asintieron mientras Iruka tomaba notas. Bien, y por último, pero no menos importante, una técnica de clonación. Mizuki dijo con una sonrisa burlona. Ahora suspenderá, y considerando su compromiso con hacer feliz a Tsunade, sin duda hará mi examen de respaldo, pensó para sus adentros. American. Cuando el Naruto original aparicio del humo, sostenía un sello de mano híbrido en forma de cruz. Jutsu de clon de sombra. Anunció Naruto mientras su chakra se expandía a su alrededor. Los ojos de Iruka y Mizuki se abrieron de par en par cuando ocho Narutos aparecieron, rodeando al original y demostrando su solidez al pedirles que sacaran una silicata uno y se sentaran mientras él sonría con suficiencia. Bien, chicos, hemos terminado, dijo Naruto con una sonrisa despreocupada. Iruka parpadeó en estado de shock. ¿Clones de sombra? ¿Cómo? Preguntó Iruka. Naruto sonrió. Como Kasen explicó antes que sensei, mi chakra es demasiado espeso para los clones normales. Así que ahora me ensino en su lugar. Mientras sus clones ascension y se levantaban, empujando las sillas hacia atrás antes de dissiparse. Mientras el humo del clon se disipaba, Iruka se levantó. Dejó caer su portapapeles y tomó una diadema del escritorio. Aquí tienes tu diadema, Naruto. Felicidades por convertir en genin.
Daijo Irika con una sonrisa sincera. Naruto Sanrio al aceptar la diadema. Gracias, sensei, Daijo Naruto. Sosteniéndola en su mano y saliendo de la habitación. Cerrando la puerta detrás de él, Naruto se giro hacia la clase y Sanrio mientras levantaba su diadema en señal de victoria. Gulp. Señora Hinata. Las lágrimas caen de sus ojos mientras corría hacia la puerta de su recinto, con la carta de Naruto apretada en su puño. Lo siento mucho Hinata-hime, y entendí lo que pasó. Los ojos del Byakugan de Hinata detectaron a los guardias Hyuga que empezaban a cerrar la puerta. No me cuidara aquí padre. Soy lo suficientemente fuerte para esto. Pensó mientras corría hacia adelante. Si recuerdas a mi madre, recordarás que te ayudo. Como su hijo y amigo tuyo. Yo también lo recordaré siempre. Hinata. Pero no puedo ayudarte si no te levantas. Lo he visto. Eres más fuerte que esta Hinata. Hinata miró por encima del hombro y las lágrimas volvieron a brotar cuando vio a su padre mirando la fijamente desde el balcón de su oficina del piso de arriba. Detenganla, gritó Hayashi. No dejes que las acciones de ese pervertido te definen. Elevate de nuevo hacia la luz. No me cuidara aquí. Pensó Hinata mientras sus lágrimas comenzaban a disminuir al ver como cerraba la puerta. Esta es tu oportunidad de convertir en genin. Para cumplir la meta de 6 años que te propusiste al entrar en la academia. No puedes dejar que te detenga. Hinata hizo una pausa cuando un miembro de la rama intentó agarrar su brazo, pero ella se agachó bajo el brazo mientras enviaba chakra a sus pies, deslizándolos por un momento como si patinara en un giro para esquivar su agar. Por favor, regresa y ayude a poner de pie para que tus amigos puedan ayudarte. Shino, Sasuke y yo creemos en ti. El clan se quedó mirando en estado de shock mientras el chakra de Hinata se balanceaba debajo de ella como en el ejercicio de trepar árboles, empujó con fuerza y salto. Te lo permito, te guiar. Naruto senju te apoyará al 100%. Hinata aterrizó con un radar sobre el techo del edificio frente al recinto de su clan. Se puso de pie y sacudió la suciedad de su pijama rápidamente mientras saltaba a la carretera principal y comenzaba a correr. Sus pies descalzos golpeaban el suelo ruidosamente mientras abría paso entre la multitud en su camino a la academia. Su Byakugan mostrando el camino. Repicar. Irika miró el reloj y sonrió mientras dejaba su portapapels. Ahora sí que doy por finalizado el examen del día. Felicidades a todos, exclamó Irika felizmente. El hola, Lina de nuevos genin. Vittorio y empezó a hablar animadamente tras la noticia, pero Naruto y Shino intercambiaron una mirada antes de mirar hacia la puerta, pero lamentablemente no vieron a Hinata. Era demasiado tarde. Ahora, como se acaban de graduar, les evalúa según la puntuación general de sus exámenes finales. Comenzó Irika mientras levantaba su portapapels, sacando la primera hoja y repartiéndolas alfabéticamente. Shino, te fue bastante bien, por encima del promedio. Irika los felicitó antes de pasar de aburame a Kimichi. Mizuki también se puso de pie, levantó su portapapels y empezó a aplaudir para llamar la atención. Muy bien comments. Nuestra última acción como su sensei es informarles sobre la inscripción ninja. Aparte de las tres, el registro estará abierto y solo tienen que ir a tomarse una foto y llenar algunos formularios. El registro estará abierto los próximos días, así que no hay prisa. Daijo Mizuki encogiendos de hombres. Pero lo más importante es volver a la academia y reunirnos en su aula original mañana a las 9 para las tareas de equipo, explicó Mizuki. La clase sintió mientras Irika se paraba junto a Mizuki. Muy bien, eso es todo. Vayance, Daijo Irika en voz alta.
En un instant la mayoría había abandonado la habitación. Luego las chicas restantes básicamente persiguieron a Sasuke, mientras gritaban pidiendo su aprobación. Naruto suspiró mientras se levantaba de su silla, mirando al dormido Shikamaru mientras Choji intentaba despertarlo antes de escuchar fuertes pasos. Naruto se giró y miró hacia la entrada desde el fondo de la habitación, al igual que Shino, que estaba a punto de salir. Gulp. Sensei, Jadio Hinata débilmente. Estoy aquí. Irika levantó la vista de su reunión de papels mientras Mizuki recogía la caja con el equipo de Celadú. Hinata. Irika preguntó, en estado de shock cuando Shikamaru se despertó por el fuerte ruido. Hinata se acercó a Naruto y se detuvo frente a él, apretando la mano un momento. Gracias. Dijo con una suave sonrisa antes de acercarse unos pasos a Irika. Irika-sensei, estoy aquí para el examen de Genin. Dijo Hinata con cortesía, intentando ignorar el frío del ala a través de su ropa fina. Irika suspiró. Hinata. Lo siento, pero los exámenes de este año ya terminaron. Tendrás que esperar hasta la próxima vez, dijo Irika disculpándose. La próxima vez, gritó Naruto mientras se ponía de pie. Al diablo con eso. Hinata es mejor ninja que la mayoría de los chicos que acabas de dejar pasar. Ya es de nivel Genin. Así que no puedes fingir que aún no has cerrado los exámenes, suplicó Naruto. Irika negó con la cabeza con un suspiro. No es tan simple. Comenzó Irika. Irika. Empezó Mizuki mientras dejaba el equipo de Celadú. Quizás podríamos hacerlo solo por esta vez, ¿sabes? Digo, ambos levamos años entrenando a Hinata aquí. Creo que sabes tan bien como yo que es más que capaz, dijo Mizuki, con la esperanza de caer bien a Hinata mientras comenzaba a idear en plan B. Irika negó con la cabeza. No, Mizuki, sabes que no podemos hacer eso, dijo Irika en voz baja antes de salir de la habitación. Se hizo un silencio denso mientras Choji y Shikamaru intentaban sigilosamente, con Shino siguiéndolos, pues creía que era mejor dejar a Hinata en paz. Si se enojaba, podría lastimar a alguien. Y diferencia de Naruto, Shino no tiene poderes curativos. Naruto observó a Hinata desde atrás mientras sus hombres comenzaban a temblar. Cayo de rodillas derrotada mientras comenzaba a llorar de nuevo. No, no, dijo tristemente entre fuertes solozos. Naruto estuvo a su lado en un momento, moviéndose para abrazarla para consolarla, pero ella retrocedió ante su toque antes de que él colocara suavemente una mano sobre la de ella, dejándola agarrarla mientras sus lágrimas comenzaban a fluir realmente. Ya sabes, siempre hay otras formas de calificar. Naruto y Hinata miraron a Mizuki mientras el chunin miraba a su alrededor como para comprobar que no había nadie más que ellos tres cerca. Sensei? Preguntó Naruto esperanzado. Mizuki suspiró mientras ultimaba mentalmente sus planes. Perfecto. Pensó mientras controlaba sus emociones. Hay otras maneras de convertirse en genin. Como la que yo hice en aquel entonces, tomar uno de los pergaminos especiales del Hokage. La ley sigue vigente. Así que tú también podrías hacerlo, Hinata, explicó Mizuki. Naruto frunció el seno. Pues nunca había oído hablar de algo así. Aunque, hace años que no estoy en un pueblo como este. Pensó mientras Hinata se enderezaba, aunque sus lágrimas no se detuvieron. Al ver que tenía su atención, Mizuki continuó con su explicación. ¿Sabes? ¿Puedo preparar esa prueba si quieres? Preguntó Mizuki con una sonrisa amable. Hinata asintió de inmediato. SSI. Por favor, sensei. Si no regreso al clan con éxito, entonces, no creo que mi padre esté muy contento, dijo Hinata mientras se ponía de pie. Naruto frunció el seno ante sus palabras, mientras que Mizuki no pensó nada al respecto. Muy bien, bueno,
Preparar la misión para ti, en la misma habitación que us una vez. El objetivo es obtener el pergamino especificado y aprender un ninjutsu de el antes de que el examinador pueda encontrar, en este caso, a mí. Hinata essentio mientras hacía todo lo posible por memorizar la información, pero Naruto inclinó la cabeza pensativo. Disculpe Mizuki-sensei, pero, ¿qué pergamino es? Preguntó Naruto. Mizuki miró a Naruto con un leve tic de fastidio. Naruto, ¿por qué no esperas afuera un momento? Lo explicar la prueba a Hinata con más detalle. Dijo Mizuki. Naruto frunció el seno antes de intercambiar una mirada con Hinata, quien simplemente asintió mientras sostenía la carta contra su pecho con la mano libre. Naruto suspiró, pero asintió. Estar afuera, Hinata, dijo Naruto antes de irse. Naruto abrió la puerta mientras Mizuki comenzó a hablar. Ahora, la habitación está contigua a la oficina del Hokage, SAS. Naruto suspiró cuando la puerta se cerró detrás de él. Algo se siente mal acerca de esto. Murmuró Naruto para sí mismo. Parece que Mizuki está planeando robar el pergamino prohibido del saludo. Naruto se giró hacia Shino mientras él ahora Genin se comunicaba tranquilamente con el pequeño escarabajo en su nariz. Shino, preguntó Naruto. Shino bajó la mano y se giró hacia Naruto, mostrando el nuevo protector que lucía con orgullo. Sí, yo. Mis insectos están escuchando y transmitiendo todo lo que lo dice. Sé con certeza que esta información es falsa. Y que mis insectos pueden percibir sus emociones ocultas y no existe tal prueba en los confines de esta aldea, explicó Shino. El rostro de Naruto se transformó en una mueca de disgusto mientras ponía la mano en la puerta del ala. De acuerdo, tenemos que detener a Mizuki, pero más importante aún, tenemos que asegurarnos de que Hinata esté a salvo en esta misión. Pensó Naruto antes de mirar su diadema y sonreír con suficiencia. Naruto se levantó la diadema y la ató alrededor de su frente. Se giró hacia Shino con una sonrisa. Oi Shino, ¿quieres ayudarme a atrapar a un criminal? Hinata aterrizó redando al llegar al claro. Respiraba con dificultad al abrir el pergamino prohibido. Solo un jutsu, solo necesito uno. Pensó al llegar a una técnica que solo requería un sello manual. El jutsu clon de sombra. Murmuró en voz alta. Técnica divertida. Ayuda cuando quieres que tu mamá piense que estás en casa pero en realidad estás siguiendo a un amigo en peligro. Hinata se giró con los ojos muy abiertos para ver a Naruto y Shino salir de detrás de la cabina. Naruto sonrió mientras Shino se reajustaba las gafas. ¿Naruto? Shino? Preguntó confundida. Ignorando su sorpresa, Naruto se detuvo a su lado mientras leía el pergamino sobre su hombro. ¿Qué más tenemos aquí? Murmuró para sí mismo mientras miraba los siguientes tres jutsu que podía ver. Hinata miró fijamente el costado de la cabeza de Naruto por un momento de silenciosa sorpresa cuando Shino habló. Hinata, deberías empezar con ese ninjutsu. Y es la única forma de que te conviertas en un genin. No, dijo Shino. Hinata sonrió brillantemente cuando se dio cuenta de que los dos estaban ali para por la. Comenzó a llorar nuevamente antes de poner una expresión seria y volvers hacia el pergamino, colocándolo en el suelo y empujándolo para que se desenrolara un poco. Naruto y Shino retrocedieron mientras ella comenzaba a leer todo lo que pudo sobre el jutsu clon de sombra. Revisaron el largo pergamino de arriba abajo antes de que Naruto se volviera hacia Shino. Oi, ¿crees que sería tan malo si aprendiéramos algo aquí también? Preguntó Naruto. Shino se quedó quieto un momento antes de negar con la cabeza. Sería lógico que aprovecháramos esta oportunidad para crecer como ninjas. Dijo Shino antes de recorrer el pergamino, presumiblemente leyendo los títulos de ninjutsu,
tras sus gafas de sol. Naruto le sonrio a chino antes de comenzar a buscar un ninjutsu que pudiera aprender, avanzando rapidamente por la línea antes de detenerse en una sección con arts de Celadú. Seo de la muerte del seguidor. Seo de la lama radiestesista, arte de Celadú. Marcagetto, arte de Celadú. Herencia de línea de sangre. Pinso Naruto mientras sus ojos se detienen, y que de rodillas para comenzar a leer por sí mismo. Titulo, arte de Celadú, herencia de lineage. Tipo, Seo. Classification, Seo de guerra permitido. Rango, A+. Bloodline inheritance un Seo que se aventura en la codificación del chakra del usuario, y encuentra su lineage latent. Si el un ancestro recién tenía uno, y lo integra en el chakra natural del usuario actual, lo que obliga a que el kekkei genkai, potential se active. Advertencias, cuando se usa, en una persona sin un kekkei genkai latent. Se producer mutations físicas en lugar de mutations de chakra. No intent hacerlo a menos que esté bajo supervision calificada. Naruto Sanrio con suficiencia al terminar de leer. Con esto desbloquear una de las mutations de chakra del clan Uzumaki. Espero de verdad conseguir las cadenas de chakra. Pinso Naruto mientras sacaba su pergamino de Celadú y se dirigia al tercer Seo. American. Con sus utensilios de Celadú en la mano. Naruto se puso a trabajar copiando el Seo paso a paso en un papel mezclado con chakra, haciendo que el Seo se asentara lentamente con cada golpe. Aproximadamente 2 minutos después, Naruto hizo una pausa y miró hacia arriba para ver Shino y Hinata de pie, en el claro y dando su primer intento con el ninjutsu que decidieron aprender. Jutsu de clan de sombra, grito Hinata mientras su chakra se presionaba con más fuerza que nunca. Arte ninja, Libliola. Anuncio Shino mientras formaba dos sellos separados con una sola mano y su chakra recorría su espalda. Naruto Sanrio con suficiencia antes de volver a su sello. Hinata cumplió la misión y estaremos aquí para ayudarla contra Mizuki Team. Pinso Naruto antes de mirar hacia el borde del claro y establecer contacto visual con uno de sus clones de sombra ocultos. El clan Ascencio al ver la mirada y se disipó en una columna de humo. El clan de Naruto en la casa Senju levantó la vista del pergamino del jutsu de bola de fuego, consciente de ello. Es hora de ir a buscar a Kasen. Murmuró mientras enrolaba el pergamino, practicando los sellos manuals para intentar memorizarlos mientras se dirigia a buscar a Tsunade. Lo lograr. Exclamaron felices Hinata y su clan antes de abrazarse, riendo de éxito mientras los ojos de Hinata volvían a humedecerse. Ahora que soy Genin, mi padre tendrá que dejarme salir del complejo para ver mi equipo y cumplir misiones, pensó Hinata felizmente mientras se apoyaba en su clan. Las dos Hinatas se sentaron y se apoyaron una contra la otra mientras miraban lados opuestos del claro. Shino estaba de rodillas jadeando pesadamente antes de respirar profundamente y poner sus manos a los costados. Su izquierda siendo un sello de dragón de una mano y su derecha un sello de pájaro de una mano. Libliola. Shino exclamó antes de saltar con un empujón de chakra. Al alcanzar Shino un metro de altura, cuatro alas se materializaron usando la piel y los materiales de su espalda en una maniobra comprensiblemente dolorosa. Pero las alas batieron rápidamente con un zumbido bajo, lo que lo permitió a Shino estabilizarse en el aire antes de volar hacia adelante, con dificultades para girar, pero aprendiendo a volar. El clan de Hinata observó como Naruto finalmente se levantaba de su sello y colocaba la joya sobre un trozo de tierra. Naruto la observó un instante mientras lo inyectaba chakra, lo que provocó que el sello brillara con un azul inquietante antes de que Naruto se quitara la camisa. Naruto le dio la espalda al sello y,
Sincayer, hizo contacto visual con el clan de Hinata. El clan se sonrojo y Naruto compartió una sonrisa antes de que Naruto levantara los brazos en cruz y comenzara a caer hacia atrás, con el objetivo de aterrizar de espaldas sobre el sello brillante. Un capullo de chakra envolvió a Naruto antes de que comenzara a encajarse. Ahora ambas Hinatas estaban mirando el resplandor brillante mientras Shino observaba desde la distancia. Mierda. Está lanzando una bengala, o algo así. Que es esa luz. Pensó Mizuki al ver un destello blanco a su izquierda. Aoyawa. Shino y Hinata quedaron mirando con los ojos muy abiertos mientras el sello que Naruto estaba usando comenzaba a causar el dolor. El capullo comenzó a tomar la forma del cuerpo de Naruto mientras encogía hasta alcanzar su tamaño y lo envolvía, mostrándoles a ambos que Naruto tapaba los ojos con las manos por el dolor. Naruto, gritó Shino desde su posición sobre los árboles. El capullo compacto y inició una descarga de chakra que impactó al clan de Hinata, haciendo que dispersara y alborotara la ropa de la verdadera Hinata, pero afortunadamente la protegió. Un momento después, el capullo compacto de nuevo. Shino lanzó rápidamente justo cuando la siguiente descarga de chakra estaba a punto de alcanzar a Hinata. Aterrizó deslizandos sobre las rodillas para sujetarla por el torso antes de saltar de nuevo, batiendo sus alas con rapidez para elevarlos y ponerlos fuera del alcance de los pulsos de la capa de chakra. Los dos observaron como el grito de Naruto detuvo repentinamente después de 3 pulsos más de chakra, pero no atrevieron a moverse ya que alguien acababa de entrar al claro. Mizuki miró a su alrededor con los ojos muy abiertos ante la perturbación que causó el chakra de Naruto, lo que le hizo levantar una ceja. El chico Senju, ¿dónde está Hinata? Preguntó Mizuki mientras pasaba junto al chico inconsciente y dirigía al pergamino prohibido. Los ojos de Hinata abrieron de par en par cuando vio que su maestro ignoraba el evidente dolor de Naruto. ¿Por qué no dash? Shu, Mizuki no es quien crees. Te estaba usando para robar el pergamino por alguna razón. Susurró Shino entre respiraciones profundas mientras ambos rodeaban el claro para aterrizar en la rama superior de un árbol que dominaba a Naruto. Los ojos de Hinata abrieron ante las palabras. Pipiro. ¿Qué pasa con la prueba? Preguntó. La risa estridente de Mizuki los distrayó por un momento. Por fin, ahora puedo volver al lado de Orochimaru-sama con elogios. Anunció Mizuki mientras levantaba el pergamino prohibido en sus brazos. Orochimaru. Mizuki giro para ver a Irika salir de la cubierta de la línea de árboles, moviéndose y viendo a Naruto mientras entraba completamente en la vista. Mizuki. ¿Qué has hecho con Hinata y cuál es tu plan con ese pergamino? Exigió Irika. Mizuki sonrió con suficiencia mientras sostenía el pergamino bajo el brazo. No le he hecho nada a la chica. No sé dónde ha ido a parar esa desgracia. Pero supongo que no importa después de todo, ¿no? Preguntó Mizuki con sarcasmo. Irika frunció el seno. ¿Qué quieres decir? Preguntó Irika. Mizuki burlo. Vamos. Ambos sabemos que ahora que la han matado y ha fugado, Hayashi no la quiera. Siempre ha creído que las mujeres del clan son más adecuadas para tratados y matrimonios interclanales, pero su estado y actitud indican que eso no va a suceder. Ahora no le sirve de nada, sobre todo porque pueda reemplazarla con Hanabi, la dictada. Mizuki dijo con calma, encogiéndose de hombres. Y como ya ha fugado una vez, es una amenaza para el clan. La ira de Irika era evidente en su rostro. Reventado, preguntó retóricamente, sabiendo perfectamente lo que le había pasado a Hinata. ¿Cómo te atreves?
E Hinata lu arrebataron algo preciado. La primera huga que no era una completa imbecile. Y la maltrataron y abusaron de ella. Grito Irica. Con la ira emanando de Eleolitas. Y la usaste para esto. Casi Rigio Irica mientras encinaba los dientes. Listo para matar a Mizuki, sin importar las consecuencias. Mizuki ese en Kogyo de hombres. Este es el mundo ninja. Idiota. Otros lo han hecho mucho peor. Daijo con una sonrisa sombría. Irika iba a cargar contra Mizuki, pero el chunin cayó de rodillas, aferrandos a la garganta de Naruto con los dedos. Hoy no. Irika, retrocede o el niño ese las vera. Gritó Mizuki. Irika negó con la cabeza con una risita oscura. Sabes, me alegra que hayas amenazado la vida de Naruto de esa manera. ¿Sabes por qué? Preguntó Irika burlonamente mientras seguía marchando hacia Mizuki. El hogar del chunin ese aprieto. ¿Por qué? Preguntó Mizuki. Como soy un idiota médico, el chakra médico de mi sistema me despierta cuando estoy inconsciente de forma anormal. Dijo Naruto con indiferencia mientras Mizuki lo miraba con los ojos muy abiertos. Naruto intentó cortar hacia arriba con su mano derecha, pero Mizuki se apartó de Naruto, pensando que lo había esquivado con éxito antes de caer sobre una rodilla. Su otra pierna no respondió adecuadamente. ¿Qué? Preguntó Mizuki en estado de shock. Naruto saltó hacia atrás mientras sus brillantes ojos azules brillaban con un nuevo Sharingan, una versión azul del original que se asentaba en ambos ojos en lugar de solo uno. Naruto sonrió con suficiencia mientras sus nuevos ojos funcionaban con poco esfuerzo, como si fuera un Uchiha natural. Mizuki fulminó con la mirada a Naruto mientras Irika lo atacaba por detrás, saltando para conectar una salida doble patada. Una en la parte posterior de la cabeza de Mizuki y otra en su hombro, arrollando al chunin sobre sus manos y rodillas mientras lo obligaba a soltar el pergamino con un grito de dolor cuando su hombro se dislocó. Mizuki gritó enojado cuando Irika agarró el pergamino y saltó hacia atrás para aterrizar justo frente a Naruto. Maldito, estúpido. Mizuki refuncionó por lo bajo mientras se obligaba a ponerse de pie sobre piernas temblorosas, sacando un shuriken de batalla en su mano trabajadora. Deja de pelear conmigo, gritó Mizuki mientras se lanzaba hacia adelante. Jutsu de cielo en de sombra. Los tres hombres en el suelo se detuvieron y alzaron la vista cuando dos Hinatas cayeron sobre Mizuki. La primera Hinata fue lanzada hacia adelante en el último momento, obligando a Mizuki a ponerse a la defensiva al golpear bajo antes de saltar. La segunda Hinata hizo lo mismo un segundo después, mientras la atención de Mizuki se centraba en la Hinata en el air que le pateaba la cabeza. Mizuki bloqueó el ataque cuando la segunda Hinata se lanzó entre sus piernas para legar a Mizuki por detrás y asestrar un suave puñetazo en la espalda. Mizuki jadeó cuando el golpe lo arrolló, lo que permitió que la primera Hinata apuntara una patada a la cara de Mizuki. Mizuki apenas se inclinó para esquivar la patada y cortó el air con su shuriken, destruyendo al clon mientras la verdadera Hinata saltaba hacia atrás. Bola de insectos. Mizuki se giró y falló un ataque contra la verdadera Hinata antes de oír el grito desde arriba. Mizuki levantó la vista y vio que Shino había formado una gran bola de insectos devoradores de chakra con sus insectos. Normalmente, el ataque era lento, ya que los insectos tenían que volar una gran distancia, pero con Shino cargándolos, era un ataque más fuerte y rápido. La bola insecto explotó sobre Mizuki, lanzando al chunin hacia Naruto y Irika. Irika se movió de tal manera que su patada descendente impactó la nuca de Mizuki, estrelándolo contra el suelo de bruces.
Mizuki roto dolorosamente por el suelo, deteniéndose contra el pie de Naruto. Mizuki miró débilmente a los ojos Sharingan azul de Naruto mientras el genin cerraba el puño. Iras directo a la cárcel, sin juicio, sin lastimar a ninguno de mis amigos y sin Orochimaru. Anunció Naruto mientras su mano brillaba verde y lanzaba su puñetazo. Capítulo 4. Una nueva historia. Hiruzen suspiró mientras se reclinaba en su silla, levandos la pipa a los labios y encendiéndola con una chispa de chakra de fuego. Eso fue ridículo. Esos tres lograron aprender técnicas de rango en tan solo unas horas. No cualquier ninja puede hacer eso, pensó Hiruzen mientras exhalaba un poco de humo. Los ojos de Hiruzen se suavizaron al ver a Hinata mirar a Mizuki con tristeza. Y esta chica acaba de liberarse del clan después de recuperarse de una posición extremadamente traumatizante. Aprendió un jutsu que ni siquiera debería tener el chakra para lograr y ayudó a derrotar a un desertor activo de Chunin. Incluso, en pijama. Hiruzen pensó antes de girarse hacia su puerta y mirar la vela en su escritorio. Apagando la vela, las luces de su oficina se encendieron automáticamente mientras Hiruzen se aclaraba la garganta. Ya puedes entrar, dijo con calma. Bam. Tsunade irrumpió furiosa mientras la puerta que había golpeado volaba por la ventana. ¿Qué demonios está pasando, sensei? Exigió mientras otros dos hombres entraban detrás de ella. Estoy solicitando el destierro de alguien de mi clan. Tengo asuntos más importantes que atender que esperar en tu puerta, anciano, dijo Hayashi con irrespeto. Shibi simplemente permaneció en silencio mientras esperaba una explicación. Hiruzen dio una colada a su pipa y observó con calma a los tres que tenía delante en silencio. Exhaló el humo por la nariz antes de mirar primero a Hayashi. Dime, he oído que Hinata podría ser una amenaza para el clan Hyuga. ¿Y es cierto? Preguntó. Hayashi suspiró en voz baja. Sí, y es verdad. Hiruzen asintió. Entonces, ella también es la que está siendo desterrada a la rama familiar del clan? Preguntó. Hayashi sonrió con suficiencia. El papeleo está completo. Solo lo estoy archivando en los archivos Hyuga. A partir de mañana por la mañana estará archivado y, por lo tanto, se convertirá en ley del clan. Dijo Hayashi, consciente de que su trabajo estaba hecho. Tsunade cerró los ojos mientras reprimía su rabia, aunque se alegró de no ser ella la que tuviera que demostrarlo. El puño de Shibi impactó a Hayashi en la cara, derribándolo en estado de shock. Hayashi lo miró fijamente antes de que se inclinara ante Hiruzen. Disculpe, Hokage-sama, me equivoque, dijo Shibi con calma. Hiruzen asintió mientras Hayashi perdió la compostura y balbuceó en estado de shock. Resbalist, gritó. Perdonado Shibi, dijo Hiruzen con una sonrisa. Hayashi, el asunto está cerrado, finalizó. Hayashi estaba a punto de hablar cuando Tsunade estrelló su puño contra el escritorio del Hokage. Olvídate de este idiota y dime donde está mi hijo, exigió Tsunade. Hayashi se quedó en silencio ante las palabras de Tsunade, sintiéndose herido y que todavía creía que los dos tenían una conexión especial. Hiruzen suspiró tras dar una larga colada a su pipa. Como Hinata ya no es parte de tu familia directa, Hayashi, no eres necesario aquí. Lamento haber molestado así, dijo con una sonrisa cansada. Hayashi se erizó de fastidio y rabia antes de ocultarlo bajo su máscara de inexpresividad. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la oficina, dando un portazo. Hiruzen suspiró mientras daba otra colada a su pipa. Ira que trae Naruto, Shino y Hinata aquí, junto con el pergamino prohibido y su prisionero. Hinata recibió una tarea imposible con la promesa de obtener el estatus de Genin como recompensa. Pero lo logró con creces.
Aprendió a usar un jutsu de rango e en unas tres horas, dijo Hiruzen, dejandos lavar por la corriente. Shibi miró por la ventana por un momento, pensativo. Entonces sería lógico que se le diera el estatus de Jenin. Pero que pasa con mi hijo? Preguntó. Hiruzen sonrió. Shino también aprendió un jutsu de rango e que se adapta perfectamente a su estilo. Mientras tanto, Naruto encontró y uso un sello especial que despertó cualquier linaje oculto que pudiera tener encerrado en sus espirales de chakra. Explicó Hiruzen. Tsunade parpadeó ante eso, sin saber qué esperar. Entonces, algo así como una de esas mutaciones de chakra? Preguntó. Hiruzen se rascó la barbilla pensativo mientras miraba al techo. Bueno, creo que eso es lo que pretendía. Pero parece que, en cambio hizo algo con su Sharingan. Explicó el Hokage. Tsunade y Shibi se quedaron atenidos y en silencio por un momento antes de que se escuchara un golpe en la puerta. Lo que hizo que Hiruzen se enderezara mientras escuchaba hacia Shibi. Shibi dio unos pasos cortos y abrió la puerta silenciosamente, dejando que Irika entrara primero, seguido por los niños. Ka-san, exclamó Naruto mientras corría hacia Tsunade, abrazándola por la cintura. Tsunade suspiró aliviada mientras se irritaba, abrazando a Naruto con fuerza mientras se relajaba. Gracias al tronco, no podría soportar perder también. Tsunade pensó protectoramente mientras cincha el collar senju presionando contra su clavícula desde su lugar alrededor del cuello de Naruto. Naruto tragó profundamente mientras cincha el temblor familiar de contener las lágrimas recorrer el cuerpo de su madre, Kusan. Pensó Naruto con un poco de culpa mientras la abrazaba con fuerza. Tsunade dio un paso atrás y se puso de pie nuevamente, aunque una mano no dejó el hombro de Naruto mientras se giraba para mirar al Hokage. Siguiendo la mirada de su ex-sensei, ella comprendió inmediatamente por qué estaba en silencio. Hinata miró al suelo en silencio con una suave sonrisa en su rostro mientras Shino y Naruto eran abrazados por sus padres. Me alegro de que sus padres estén aquí para ellos. Deliria mucho sis y quedaron solos después de una prueba como esa. Pensó, honestamente feliz por sus amigos mientras que inconscientemente estaba triste por su propia soledad. Hinata. La joven levantó la vista cuando el Hokage dijo su nombre. Lo que hizo que se sonreír de vergüenza al darse cuenta de que todos la estaban mirando. En pijama. SSI. Hokage-sama? Preguntó timidamente. El Hokage se inclinó hacia delante mientras la observaba a los ojos. Dime. ¿Qué preferirías, la vida de ninja? ¿O la esclavitud en tu clan? Preguntó con calma. Los ojos de Hinata se abrieron ante sus palabras. Yo. ¿Por qué? Preguntó mientras sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El Hokage mantuvo una expresión tranquila mientras hablaba. Tu padre, Hayashi, te expulsó de su clan por abandonar el complejo contra su orden por última vez. Crea que, tras tu experiencia, solo servirías como esclavo de una rama, dando paso a que Hanabi se convertirá en líder del clan. Explicó Hiruzen, observando como los brazos de Hinata caen a sus costados. En este momento, te están separando de la familia principal y tienes dos opciones que debes considerar ahora mismo si quieres vivir por tu cuenta. Hiruzen explicó. Hinata se quedó en silencio atenido por un momento mientras miraba fijamente al Hokage durante casi un minuto completo. Hinata, dijo el Hokage con fuerza, obligándola a levantar la vista. A partir de ahora, no formas parte del clan Hyuga. Mañana por la mañana, formarás parte de la rama familiar de los Hyuga. Como ninja de la aldea, incluso un jefe de clan necesita tu autorización verbal para formar parte de él.
CTE registras como ninja de la aldea de la Hoja ahora mismo. Seres Hinata, Jinin de la Hoja. Nadia mas que yo tindra influencia directa sobre ti. Hiruzan dijo mientras los ojos de Hinata finalmente parecen comprender. En I siquiera un jeef de clan. Hinata guardo silencio un momento mientras ascenso lentamente. Tengo alguna posibilidad de convertirme en Jinin antes de mañana. Pregunto. Su tartamudio casi desapareció cuando termino de hablar. Hiruzan sonrió con suficiencia mientras movía la mano, relajándola sobre una nueva diadema de canoja que estaba sobre su escritorio. Bueno, es illegal que deje solo a un civil sin supervision cuando posee conocimientos de ninjutsu de alto nivel. Así que dijo que la genio que logró aprender un jutsu de rango se convierta en ninja bajo mi supervision. O la encarceló por un tiempo indeterminado. Hiruzan dijo mientras levantaba la diadema hacia Hinata. Hinata de la Hoja. ¿Aceptas un puesto como Jinin de nuestra aldea? Ofreció con una sonrisa. Hinata comenzó a sonreír suavemente mientras daba un paso hacia adelante. Pero en el momento en que su pie tocó el suelo, se detuvo. Pero, ¿qué pasa con Hanabi Mudo-chan? Preguntó Hinata. Ante esto todos quedaron paralizados. Después de unos momentos, Shibi habló con calma. ¿Qué es lo que te preocupa de tu hermana? Preguntó. Hinata se mordió el labio inferior con nerviosismo. Tu san, no acepta muy bien el fracaso. Why sin me? ¿Qué pasaría si alguien la vence en un entrenamiento? Preguntó Hinata, sin tartamudear. Hiruzan frunció el seno. No estoy seguro de que quieres decir exactamente. Hinata, pero si no eres parte de ese clan. No puede ser perseguida por un clan por investigar un caso de abuso infantil, aclaró Hiruzan. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. Puedo estar protegida por ser una ninja de la aldea sé cosas sobre el clan? Preguntó en voz baja. Hiruzan asintió, sí, pero solo si no tienes el sello del pájaro enjaulado. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó, queriendo confirmación para una teoría con la que había estado de acuerdo al escuchar años antes. Hinata asintió mientras se acercaba de nuevo al escritorio del Hokage, y la verdad empezaba a brotar de su interior. Si cuando los miembros de la rama intentan hablar o abandonar el clan, los ancianos de la rama principal lo aprovechan para mostrar a la generación más joven como esclavizan a la familia de la rama con amenazas de dolor y muerte. Por eso yo hizo una pausa mientras respiraba con dificultad. Odio el sello del pájaro enjaulado. Gritó Hinata de repente, con lágrimas aflorando a sus ojos. Odio a mi familia por lo que les hacen a sus primos. Odio al clan por la separación y el odio que se muestran. Dijo mientras lloraba. Odio que mi propio padre lastima a todos. Siempre tengo que hacerme la más débil entre Hanabi y yo. Porque si él appeared. El la golpeara a ella. Odio que la debilidad tras la que me he tenido que esconder haya hecho que quinta quiera hacerme daño. Y odio no poder detenerlo. Grito con rabia y lágrimas de dolor corriendo por el rostro. Naruto y Tsunade se quedaron adenidos mientras la habitualmente calada Hinata finalmente parecía explotar con todo lo que había reprimido. Pero parecía que esta era la reacción que Hiruzan esperaba, y que pudo responder con facilidad. Entonces aprovecha esta oportunidad para detenerlo todo, Hinata. La poderosa voz de Hiruzan resonó al ponerse de pie, mirándola con un brillo de aliento. Este es el primer paso que solo tú puedes dar para acabar con estas duras prácticas del clan. Este es uno de los momentos que definen tu vida. Dijo mientras rodeaba el escritorio, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de Hinata. ¿Te esconderás en el clan y serás esclava de los Hyuga? Preguntó mientras le ponía una mano en el hombro. ¿O serás la luz que los salve?
Pregunto Hiruzen mientras levantaba la otra mano, ofreciendo la diadema. Hinata colocó su mano sobre la diadema y sonrió suavemente. Sí, dijo con voz ronca tras gritar por primera vez, según recordaba. Yo elijo ser Hinata de la Hoja, no de los Hyuga. Hinata sonrió levemente al Hokage. El Hokage miró al casi olvidado Irika. Irika, ¿harías los honores? Al fin y al cabo, solo un maestro puede anunciar una graduación oficial en la vida ninja, dijo Hiruzen. Irika parpadeó una vez antes de sonreír desde su lugar en la puerta. Hokage-sama, dijo Irika mientras tomaba la diadema de Hinata y comenzaba a envolverla alrededor de su frente. Te declaró oficialmente Genin de la aldea de la Hoja, Hinata, dijo Irika con su sonrisa on intacta mientras retrocedía. Hinata se giro hacia Irika con una sonrisa brillante. Dientes y todo mientras su caparazón dormido, silencio y tristeza estaba casi destrozado. Gracias, Irika-sensei, exclamó felizmente, con su nueva diadema atada firmemente en su frente. Entonces, necesitas un lugar donde cuidarte, ¿verdad? Todos en la oficina miraron a Naruto cuando finalmente se soltó del lugar de Tsunade y hacia la ex-Hyuga mientras ella lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿No necesitas un lugar para vivir ahora después de la casa del clan Hyuga? Preguntó antes de mirar a Tsunade. Todavía tengo la habitación libre en mi parte de la casa Kasen. ¿Puedo ofrecérsela a Hinata? Preguntó Naruto, esperanzado. Tsunade miró a Naruto con una sonrisa, sin poder negar nada y sabiendo que Hinata merecía ser tratada mejor. Por supuesto, dijo, mirando a Hinata con una sonrisa. Y que shizinti lev de compras por la mañana para conseguir ropa apropiada. Si quieres, eso es. Tsunade lo ofreció a Hinata. Hinata miró entre Naruto y Tsunade por un momento antes de asentir. Sí. Eso sería genial, dijo Hinata, mientras su sonrisa se hacía cada vez más grande. Hiruzen sonrió mientras se ponía de pie. Está decidido entonces, dijo antes de aplaudir, atrayendo la atención de todos hacia él. Y es muy tarde, así que concluamos esta reunión por ahora, ordenó Hiruzen. Shino miró hacia arriba. ¿Wine nuestros informes de incidents, Hokage-sama? Preguntó Shino. Hiruzen se acarició la barba mientras comenzaba a caminar de regreso a su silla. Y es cierto, bueno, les diré algo, para cuando cada uno tenga su primera misión. Momento en el que los ver en la sala de misiones. Me gustaría un informe escrito de todos y cada uno de ustedes detallando todo el incidente, dijo antes de mirar a Irika. Pero tendrá el suyo para mañana por la tarde. Así como el escritorio de trabajo de Mizuki en la Academia Trado aquí también mediante un pergamino de celado. ¿De acuerdo? Irika asintió, hi Hokage-sama. El estuvo de acuerdo. El tercer Hokage observó la sala una vez más, observando las miradas de todos al percibir la gravedad de la situación. Los Hyuga acababan de perder un gran poder en la aldea de la Hoja. Al abrir la puerta de su mitad de la casa, Naruto se hizo a un lado para dejar pasar a Hinata. Bienvenida a casa, Hinata, dijo Naruto con una sonrisa amable. Hinata miró el pequeño espacio que parecía un apartamento con una nueva mirada en sus ojos. Hogar, murmuró con un suspiro. Naruto frunció el seno levemente al ver a Hinata detenerse a unos pasos de su casa. Cerró la puerta suavemente antes de mirar el reloj de pared, viendo que eran casi las 2 de la mañana. Te diré algo, Hinata. Tomaré algo de mi ropa más pequeña que debería cuidar bien y la dejaré aquí, dijo Naruto mientras pasaba junto a Hinata, yendo a la primera puerta visible desde la entrada. Justo afuera de la puerta del baño. Y que la otra habitación aún no está lista. Puedes usar mi habitación por la noche. Y que tendrás que levantar temprano con Shizune-chan, dijo mientras señalaba por el corto pasillo.
Dejare la luz and sindita para ti. Daijo Naruto con una sonrisa amable. Hinata Ascencio antes de que sus hombres comenzaren a temblar. Naruto arqueo una ceja antes de que su entrenamiento médico entrara en acción. El shock ha pasado. Está a punto de romperse. Comprendió Naruto al dar un paso adelante. Hinata se desplomó a un lado, atrapada por los fuertes brazos de Naruto antes de detenerse. Empezó a llorar su dolor. Todo lo que había reprimido. Su padre, su clan, el incident con el difunto Hyuga. Lo soltó todo. Naruto permaneció sentado en silencio mientras envolvía sus brazos en chakra medicinal. La sencilla técnica lo brindó un abrazo cálido y reconfortante, al tiempo que amplificaba la lectura cerebral de sus emociones. Haciéndola sentir todo el dolor emocional que pudo soportar de un solo golpe para que pudiera recuperarse más rápido. El celoso. Naruto parpadeó y tragó saliva con dificultad mientras intentaba contener las lágrimas. Podía sentir su dolor como si fluyera de la hacia él. La desventaja de ser un ninja médico. La empatia es la clave para sanar los problemas emocionales, pero en sí misma, la más dolorosa para el sanador. Pensó Naruto mientras la abrazaba con fuerza. Naruto cerró los ojos mientras una sola lágrima caía, esperando con calma. Pasó casi una hora antes de que la respiración de Hinata se normalizara y Naruto la sintió aflojarse en sus brazos al quedarse dormida. Naruto suspiró mientras la abrazaba lentamente y se ponía de pie, abrazándola con fuerza mientras la colocaba con cuidado en el sofá cercano, apoyando su cabeza en el reposabrazos. Naruto suspiró mientras caminaba hacia su habitación, abriendo la puerta silenciosamente mientras limpiaba su cama y colocaba las almohadas para ella. Unos momentos después, Naruto cerró la puerta de su habitación al dejarla dormir antes de caminar hacia la puerta contigua y suspiró antes de bostezar. Caray, que día tan divertido. Pensó Naruto con sarcasmo antes de mirar hacia la tenue luz con una sonrisa burlona mientras sus ojos azules de Sharingan se abrían lentamente. Por cierto, al menos algo bueno salió de esto. Pensó Naruto con una leve risita mientras salía del pasillo y entraba en la casa principal. Bien, todavía estás despierto. Naruto miró a su madre con una sonrisa mientras salía del pequeño pasillo, viéndola en un gran sofá apoyado contra el apoyabrazos. Ven aquí. No crees que me perdería que tus ojos han cambiado, ordinó mientras se enderezaba para darle espacio a Naruto. Naruto suspiró mientras se movía hacia el sofá y se acostaba, apoyando la cabeza en el regazo de su madre mientras miraba al techo y bostezaba. Lo logro hoy kasen, ahora soy un genie. Daijo Naruto con una sonrisa. Tsunade Ascencio con una sonrisa. Sí, lo iris, y algún día podrías convertir en el mejor médico del mundo como yo. O incluso en un Hokage como Sarutobi Sensei. Daijo mientras le ponía la mano verde brillante sobre los ojos, obligándolo a cerrarlos mientras ella comenzaba a analizarlos. Naruto se burló. De ninguna manera, Hokage? Realmente no quiero ese tipo de responsabilidad. Daijo antes de suspirar. Ser un ninja médico ya es bastante difícil. Murmuró Naruto. Tsunade frunció el seno mientras seguía leyendo los canales de chakra en los ojos. ¿Qué tiene de malo ser una ninja médica? Preguntó con curiosidad. Nunca antes te había disgustado. Naruto le sonrió a su madre, incluso con los ojos cerrados. Sí, lo sé. Ese me acaba de ocurrir desde que volvamos a la aldea. Todo mi trabajo consiste básicamente en lidiar con el dolor y los problemas de los demás, Daijo antes de bostezar. Y no estoy seguro de si soy lo suficientemente fuerte para lidiar con eso, o incluso si quiero hacerlo, Daijo con cansancio. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par,
pero no por lo que dijo, sus ojos. Ambos tienen vías de chakra coincidence. Las mismas vías que el ojo de Shursui tenía antes. Pero hay otras dos vías de chakra que se derivan del original. Y la biología es toda Naruto. El solo hizo un lineage una sharingan de sangre pura. Pero con algo extra si las dos vías adicionales son algo por lo que pesar. Pensó con asombro antes de intentar volver a concentrarse en su conversación. Bueno, solo porque soy una ninja médica no significa que tengas que ser Naruto. Dime, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? Preguntó. Naruto sonrió al sentir que su chakra se fusionaba con mayor facilidad con el suyo. Antes era una sensación incómoda, pero ahora era extremadamente tranquilizadora. Creo que me gustaría ser un maestro ninja, quizás un jonin sensei, o tal vez, y que puedo ser médico. ¿Puedo convertirme en maestro para eso? Oh, comienzo encogiéndose de hombres y bostezando de nuevo. Quizás un instructor de academia? Tsunade sonrió suavemente. El pequeño Narachon. Siempre quiere ayudar a los demás a ser más fuertes. Pensó con una sonrisa mientras cincha las vías de chakra completamente reparadas que había legado a asociar con el Manjikyu Sharingan. Parece que su Manjikyu podría incluso estar disponible con menos dano en sus ojos. Pensó antes de apartar las manos, su examen legando a su fin por el momento. Tsunade parpadeó al notar la expresión inmóvil de Naruto. Sonrió suavemente mientras tomaba una almohada del sofá. La colocó junto a su cabeza mientras se recostaba y cerraba los ojos, planeando dormir con él esa noche. Tsunade-sama? Naruto. Tsunade empezó a despertarse cuando Tsubaki la llamó. Abrió los ojos y vio a su nueva criada de pie al otro lado de la mesa de centro, con dos juegos de desayuno saludable frente a ella. Tan pronto como la observación realmente se asentó, Tsunade se sentó de golpe, sacudiendo a Naruto para despertarlo y haciendo que se sentara lentamente con un granido. Preguntó Naruto mientras se secaba los ojos del sueño. Tsunade se aclaró la garganta mientras observaba el último piso de su casa en la ladera, viendo que la luz de la mañana lavaba al menos una hora entrando por la ventana. Buenos días, Tsubaki, dijo Tsunade con una sonrisa sonolienta. Naruto se giró hacia la mesa de café al mismo tiempo que lo hizo Tsunade. Ambos respiraron profundamente por la nariz mientras el olor del desayuno que Tsubaki les había hecho golpear sus narices. Tanto la madre como el hijo se sonrojaron mientras sus estómagos rugían al unísono, pero eso fue rápidamente ahogado por Naruto enarrando su cara en su comida. Tsunade sonrió al ver la comida antes de mirar a Tsubaki, quien obviamente lavaba al menos unas horas despierta y activa. Gracias, Tsubaki, dijo Tsunade al tomar su primer bocado. Echo un vistazo a la habitación y arqueó una ceja. ¿Dónde está Shizune? Preguntó después de tragar. Tsubaki sonrió ante las expresiones complacientes de Naruto y Tsunade. Ella y Hinata fueron de compras hace media hora para encontrar ropa ninja adecuada. Los habría dejado descansar, pero hizo una pausa y miró a Naruto mientras engulía otro bocado. Naruto tiene tareas de equipo en una hora y recibiste una carta con etiqueta negra esta mañana, Tsunade-sama, dijo Tsubaki. Sin saber qué significaba una carta de etiqueta negra en una aldea ninja, Naruto no le prestó atención y dirigió su mirada hacia un reloj. Tengo que prepararme. Gracias por la comida increíble, Tsubaki, exclamó Naruto poniéndose de pie de un salto. Tsunade observó mientras Naruto regresaba por su último trozo de tocino antes de salir corriendo de nuevo, desapareciendo por el pasillo como un borrón mientras se apresuraba a prepararse. Tsubaki rió levemente mientras veía a Naruto retirarse a su habitación,
Pero la atmosfera rapidamente evolvió pasada cuando ese giro hacia Tsunade, y vio al jefe del clan, Sinja Mirando, el sobre frente, a ella con el seno francido. El sobre sencillo solo tenía dos cosas. Una franja negra y la marca del jefe del clan Hyuga. Esto hizo que Tsunade suspirara al recordar los acontecimientos del día anterior. Acabó de cagar a la heredera del clan Hyuga. La hija de un tipo que está extrañamente enamorado de mí. Y una usuaria del Byakugan Libra, y sinceler. Tsunade pensó con un suspiro mientras miraba el sobre. Debería haberlo previsto. Al abrir el sobre, Tsunade comenzó a leer lo que asumió que habría sido una amenaza de algún tipo por cagar a Hinata, pero simplemente levantó una ceja mientras comenzaba a leer la carta para sí misma. Naruto se puso la chaqueta sobre la camiseta mientras observaba sus nuevas herramientas ninja. Lavaba un cinturón médico a la cadera, con tres bolsas debajo de la chaqueta, que contenían todo lo necesario para un médico de campo avanzado, pero sacrificando una bolsa ninja llena de shurikens y sellos. Ahora también tenía una funda de kunai atada a la pierna izquierda y, en secreto, dos sellos de almacenamiento cosidos en el interior de las mangas de la chaqueta. Más vale estar preparado que desprevenido para lo inesperado. Pensó Naruto mientras terminaba de vestirse y salía de su habitación. Unos minutos después, Naruto salió de su casa con una sonrisa mientras el sol de la mañana lo bañaba. Se abrochó el botiquín al dar los primeros pasos hacia la luz y la sonrió. La luz del sol brillaba intensamente en el Hittite que usaba como habila de cinturón, como su madre cuando era genin. Mirando hacia adelante, la sonrisa de Naruto se convirtió en una mueca confiada mientras comenzaba a marchar hacia la academia. La vida como un genin de Konohagakure. Esto va a ser genial. Pensó Naruto para sí mismo mientras aceleraba un poco el paso con entusiasmo. Pasó un tiempo hasta que Naruto realmente se concentró en donde estaba yendo y cuando miró hacia arriba, se sorprendió al ver que, o más bien a quien, estaba viendo frente a él. Hinata se sonrojó mientras se reajustaba el protector de la frente sobre los ojos. Su Byakugan se activaba en secreto debajo para ayudarla no solo a entrenarlo, sino también a engañar a todos sus enemigos haciéndoles creer que su falta de visión la perjudicaba. Disfrutaba mucho tenerlo activo todo el tiempo, sobre todo porque la hacía sentir más cómoda con la ropa nueva que lavaba, y que podía ver mucho más de los demás que los de ella. El corto cabello azul de Hinata estaba cubierto por la capucha, pero su flequillo aún era visible sobre la diadema, que lucía con orgullo. La sudadera con capucha no tenía mangas y era de un naranja muy oscuro que, en la oscuridad, parecería más marrón. Parecía no lavar camiseta de baño, y que, al llegar a su ombligo, todos podían ver su piel desnudo y, posteriormente, la cicatriz que descendía hasta desaparecer bajo sus pantalones. El rubor de Hinata aumentó al ver a Naruto observándola mientras entraba por la puerta, con la mirada fija en la ajustada tela negra, más parecida a unas malas que a un pantalón, salvo por los bolsillos. Lo único que seguía igual eran sus sandalias ninja. Shizen sonrió al ver a Hinata sonreír y girarse. Así que está por aquí. Pensó Shizen mientras miraba hacia la puerta y veía a Naruto girarse hacia ellos. Vaya, esos ojos suyos son realmente increíbles. Pensó Shizen, acostumbrándose a la idea del Byakugan, y mucho menos intentando comprender lo que veía y interpretaba. Hola Nachon, Hinata. ¿Qué tal la nueva ropa? Preguntó Naruto al detenerse frente a ellos. Hinata. Hinata suspiró cuando Kiba Inuzuka apareció entre ella y Naruto. Iris tú. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas vestida como una vagabunda sin clan? Preguntó Kiba, pensando que su ropa era tan diferente a la
tradición huga como la suya. Fue entonces cuando ese dio cuenta de que sus ojos estaban cubiertos por la capucha. ¿Y qué te pasó en los ojos? Preguntó preocupado. Hinata observó a Kiba por un momento mientras lo veía mirar la piel desnuda que mostraba en su vientre, y desafortunadamente, también vio la reacción de su cuerpo a su súplica. Kiba, mantén tus ojos en blanco, por favor. No quiero tu atención. Dijo Hinata simplemente. La personalidad de Kiba se tambaleó cuando Naruto no pudo contener la sonrisa burlona que se formó en su rostro. Vaya, Hinata ya no pierde el tiempo pensando. Pensó Naruto con una leve risa que atrayó la atención de Kiba. Kiba se giró hacia Naruto y lo frunció el seno. ¿Senju? ¿Qué quieres? Preguntó Kiba, apenas dándose cuenta de que estaba ali. Shizen miró entre Kiba, que obviamente estaba tratando de afirmar su dominio en Izuka. Y Naruto, que parecía querer que la situación se resolviera, y suspiró. No, me necesitan en las instalaciones de ENBU. Solo será una molestia ver cómo se desarrolla esto. Pensó antes de colocar una mano sobre el hombro de Hinata. Hinata la miró con una sonrisa. Gracias por esta mañana, Shizen-san. Nunca antes había tenido un momento de chicas, dijo Hinata felizmente. Shizen asintió y sonrió. Siempre me lo he pasado genial, Hinata-chan, dijo Shizen, siendo honesta. Y que disfrutaba mucho disfrazarse con alguien como Hinata. Después de todo, su físico lo sentaba bien a casi cualquier estilo de vestir. Shizen colocó una mano sobre el hombro de Naruto mientras pasaba, lo que hizo que Kiba la mirara, al igual que Naruto. Te ver luego Naruto-chan. Asegurate de tener cuidado, de acuerdo, dijo. Naruto le sonrió y le dijo. Entendido, Ne-chan, permiso asintiendo. Con eso Shizen se fue tranquilamente. Aunque le dio una última mirada a Kiba cuando sintió su mirada sobre ella mientras se alejaba. Dios mío. Para ser un niño ciertamente no parece pensa como uno. De vuelta junto al trío de Genin, Naruto se dirigió a Hinata, pero Kiba se interpuso entre ellos y repitió su pregunta anterior. ¿Qué quieres, Senju? ¿No ves que Hinata-chan y yo tenemos cosas de las que hablar? Preguntó retóricamente mientras daba un paso atrás, a punto de poner una mano en la cintura de Hinata. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Ay, uno nunca debería acercarse ni tocar inesperadamente a alguien que ha pasado por lo que Hinata, especialmente a un tipo tan raro como Kiba. Pensó Naruto antes de intervenir. Grita. Kiba gritó de dolor mientras se agarraba el de Dominique, que de repente se había doblado de una forma muy extraña. Kiba lo miró fijamente un momento y abrió la boca cuando estaba a punto de gritar. Las manos de Naruto se movieron rápidamente. Una hacia la boca de Kiba para cubrir su grito, y una mano verde brillante para colocar su dedo en su lugar y sonarlo. Lo que hizo que Kiba parpadeara como un bujo mientras veía su dedo transformarse nuevamente en la forma correcta sin dolor. Kiba, dijo Hinata, atrayendo la mirada del chico pero hacia su diadema. Lo que lo inquieto al ver que parecía mirarlo directamente a través de él. Te lo digo antes, y esta es la última vez que lo repito. No quiero tu atención. Hinata dijo con voz impasible. Kiba tragó saliva profundamente y asintió. Mierda, se ha convertido en una chica totalmente ruda. Dijo Kiba mientras la miraba abiertamente. Naruto suspiró mientras soltaba su dedo mientras Hinata fruncía el seno a Kiba. Vamos a clase. ¿De acuerdo, chicos? Preguntó Naruto con una suave sonrisa cuando sonó la campana de la mañana, que normalmente significaba el comienzo de las clases. Pero hoy, significó tareas en equipo. Muy bien. Dijo Irika mientras observaba la salalina de Genin recién graduados. Hoy es su primer día como Genin y, por lo tanto,
es mi deber informaros acá uno de ustedes sobre los equipos en los que han sido asignados y si lo solicitan, su lugar en la calificación final de la clase. Ira dijo con una sonrisa burlona, sabiendo por tradición que la mayoría quería saberlo. La clase permaneció sentada en silencio y emocionado. Muchos de ellos querían saber si lograron ingresar al círculo superior de Jenin y, con suerte, conseguir un mejor maestro para la siguiente parte de sus carreras ninja. Ahora el equipo uno será. Comenzó Ira, repasando la lista de personas en el portapapeles que tenía delante. El tiempo pasó lentamente mientras los primeros 6 equipos eran llamados, y muchas personas solicitaban sus puntajes. Algunos sintiéndose un poco avergonzados mientras que otros se llenaron de orgullo al encontrarse entre los 10 primeros. Equipo 7. Comenzó Ira de nuevo, sonriendo, al ver los nombres. Sasuke Uchiha, Naruto Senju y Hinata, Daijo Ira. Y su sonrisa se desvaneció ligeramente al notar que el nombre de Hinata le faltaba Hyuga. Qui. Mucha gente se volvió hacia Ino y Sakura mientras sus gritos casi rompían el cristal. Sensei. ¿Por qué está en el equipo de Sasuke? Ni siquiera vino a los exámenes, gritó Ino. Sakura asintió con la cabeza mientras miraba alrededor de la habitación. Incapaz de reconocer a Hinata por su lugar junto a Naruto en la última fila. ¿Dónde está? Preguntó Sakura, queriendo algo en que descargar su aire. Ira suspiró exasperado, pero Sasuke logró captar la atención de todos mientras hablaba. Sensei, ¿mi clasificación? Preguntó sin ninguna emoción perceptible en su rostro o en su voz. El rostro de Ira se transformó en una sonrisa ligeramente nerviosa. Sasuke. Bueno, legaste, segundo, dijo Ira. La clase se quedó en silencio por un momento mientras Sasuke se giraba y miraba a través del halo a Naruto. Quien miraba con curiosidad a Ira y que se suponía que debía estar escuchando. ¿Quién llegó primero? Preguntó Sasuke. Ira se rascó la nuca. Ahora que el primero no ha pedido que le leen la puntuación, Sasuke, no puedo revelarla tan fácilmente, dijo Ira disculpándose. Naruto se quedó de pie mientras miraba a su alrededor, sin saber dónde estaba el lugar habitual de Sasuke, y que era nuevo. Hoy Sasuke, ¿quieres venir a sentarte con Hinata y conmigo? Preguntó Naruto con una sonrisa una vez que vio a Sasuke. La mirada de Sasuke se desvaneció.